Hi there. Welcome to Namma School. This is me, your Bharat. In our channel, we holistically look towards DevOps as a course. So, in DevOps, Python is one of the syllabus which we need to be covering up. We are in day 3 of Python iteration. So, welcome to day 3 of Python iterations. Before we get into day 3 session, there are certain heads up which I wanted to give you, which I religiously practice in all the other videos too. So I do want to repeat the same for the new followers and new subscribers who are going to start things from here so that it will be easy for everyone else. With that said, let's get into our dashboard and start with the requirement of the course. So people who are following me already may know that there are certain things which we follow in our course, and I do want you to religiously practice this because that's the only thing will help you to understand, tackle a situation. How can you understand the codings of the situation and make sure it is you're in the right page? Okay, so in those kind of scenarios, you have to do lots of practice. Without practice, you can't withstand those place easily. So what we do in our channel is that, of course, one of the ways you can do is there will be always quiz sessions which will be there, and you can practice it there. Okay, whenever I'm taking a session, there will be always a Q&A session, a quiz kind of session. In that quiz, there will be questions. You have to take your time to answer it. Go to the comment box and comment the answers there. This way, if you're right, well and good. If you're wrong and if you want to correct someone's answer, feel free. Comment box is the place where you can go ahead and share your answer thoughts. If it is right, share it there. If it is wrong, I think this could be the other way. Let's healthily discuss there and understand and grow ourselves. So that is the reason I always ask. This is something as a practice which I have done for past 2 videos also, and I recommend it to be continuing for the rest of the videos too. So the first thing is that answer all questions or Q&As in the box. This will help you to improve and creates a place to discuss the answer. Okay, so have it a healthy conversation there. Always try to put in your answers. That is something which I recommend all the time. Even today, I have popped up people who have answered it. Okay, this is a practice which I am doing always. So the second thing which comes is like people who answers the questions, I pop up their name before starting the session as a appreciate. Okay, and the last and final one, every session will have assessments and there will be some homeworks. Okay, every sessions will have assessments and homeworks. If you practice and do the assessment, that is something which will help you to grow furthermore. Okay, and have the touch of the coding skills with you rather than you do it one day and leave it the other day. Okay, don't do so. Practice, practice, and practice. I will be giving you close to 3 to 5 assessments which you need to be practicing at your home. And if you get some more time, get into ChatGPT and ask ChatGPT for some more questions, and it will help you to get you some more and practice that too if you have time. Whatever I give is more than enough. If you practice that, that itself helps you to understand how you can code things and handle the situation. And homework, there will be certain topics which I might have given you heads up about the first and second topic. The third and fourth topic might be something you can refer by yourself rather than me explaining it. So those kind of topics which you can refer and understand, I will give you an homework. Go and try to understand those concepts by yours, which is a self-explanatory or a self-learning based homework which I'll be giving you. So try doing that. நீங்களுமே இதுக்கான எஃபர்ட்ஸ் போட்டிருக்கீங்க. சும்மா வீடியோ மட்டும் பார்த்துட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாம நானுமே கொஞ்சம் எஃபர்ட்ஸ் போட்டு இதை படிச்சிருக்கேன் அப்படின்ற ஒரு தாட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். Okay, so please keep this in your mind. These 3 things will help you to grow. At the same point in time, it helps me to understand how people are getting connected to the courses. That said, let's get into the Python modules. What are the modules we are supposed to be discussing in Python is what I have listed here. It's a 9-day session where you'll be understanding all these 9 concepts. Okay, out of this, we are in the 3rd day iteration. So this is going to be the agenda for today's session. Okay, we are going to cover 12 topics of iterations and we'll understand how we can work with respect to iterations. The agenda says for today, we are going to start with the recap for today's session to understand what we have discussed in the past 2 days, and that will help us to take forward for today's session. So let's do a recap. So for the day 1, we have started with something said as what is Python. So we have understood about how case sensitive Python is. The first one, இப்பதான் நீங்க இந்த சேனலுக்கு வரீங்க அப்படின்னா I could recommend you to please go through watch day 1 and day 2. It will give you a good heads up. Okay, clear step by step புரிய வச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு அங்க நான்.
Okay, wow. People who know a little about Python, for them இது வந்து கொஞ்சம் மேபி நீங்க இது வேண்டான்னு யோசிக்கலாம். பட் என்ன பொறுத்தவரைக்கும் நான் என்ன சொல்வேன் அப்படின்னா, நல்லாவே உங்களுக்கு பைத்தன் தெரிஞ்சாலும் ஒரு சில பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் இருக்கும். அது இதனால தான் அது வந்ததுன்னு உங்களுக்கு தெரியாம இருக்கலாம். அது could be this a best example for you. Please just கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. When you are traveling in the bus or when you are traveling somewhere and you're not getting time, I could recommend you to use those time to go through this course material. This will be useful for every one of us. People who are very experienced also, they will be able to understand the basics of it, the crux and basics of it. And we have done the first Python program, which is the hello world. How we can start with the programming. இது பேசிக்கா எல்லா லாங்குவேஜ்லுமே C++ எல்லாத்துலயுமே இதுதான் பேசிக்கா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ற ஒரு ப்ரோக்ராமா இருக்கும். So hello world. Then further moving on to it, we have understood what is data type. Data types la we have gone through int, float, string, bool. There are 4 different data types which we have understood about it in detail. Okay. Further moving on, we have understood what is variable. Variable எதுக்காக எங்க யூஸ் பண்ணுவோம், what is operand, what is operators, இதெல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். In variable, we have also understood about the naming rules. There were 4 different rules: cat, camel rule, snake rule, the default rule என்னன்னு சொல்லிட்டு வேரியபிள்ஸ்ல டீடைலா பார்த்திருப்போம். On top of that, we have also understood about typecasting. What is typecasting? How we can convert one form of data type to the other data type. Okay, எல்லாமே பார்த்திருப்போம். we அதுக்கான ரூல்ஸ் எது மாற்ற முடியும், எது மாற்ற முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு டீடைலா நம்ம அதில் பார்த்திருப்போம். கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ that was the day one's what were the contents and how we have discussed about it. Day 2 la we have went on understanding about what is operator. Operators and control statements now the day 2 odia session is all about. So we have understood about what is operators, what are types of operators like arithmetic operator, comparison operator, assignment operator, then comes logical operator. So in the operators பத்தி clear discuss பண்ணிருப்போம், in detail understand பண்ணிருப்போம். அதுக்கப்புறமா we have went on understanding about conditional statements. Conditional statements la we have looked upon if else if or if else, then elif, nested if. So I told you how you can handle these conditional statements easier. நிறைய tips and tricks பார்த்திருந்தோம், நிறைய examples பார்த்திருந்தோம். நானுமே உங்களுக்கு வந்து assignments கொடுத்திருந்தேன். In the description box, when you see it, you could have figured out the assignments there. So அதெல்லாம் practice பண்ணிருந்தீங்கன்னா conditional statement அசால்ட்டா தட்டி தூக்கிடலாம். Okay. Then we have understood about what is indentation. Pythonல indentationனா என்ன, அடுத்த லாங்குவேஜை வச்சு கம்பேர் பண்ணி இன்னொரு லாங்குவேஜ் வச்சு கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருப்பேன். indentation. We have understood indentation and scope. Okay, we have understood about this. Further moved on to it, we have went on understanding about hierarchy. Okay, how you have to like மேக்ஸ்ல எப்படி பாட் மாஸ் ரூல் இருக்கோ அது மாதிரி இதுல ஹைரார்கி எப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், எது ஃபர்ஸ்ட் வரும், எது எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும், ரைட் டு லெஃப்ட், லெஃப்ட் டு ரைட். ஸோ இதெல்லாமே நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ தீஸ் ஆர் த 2 days of agenda which we have discussed. These were the 2 things which we have discussed in last 2 days of sessions. Today let's start with iteration, which will help us to understand things more better and take Python to the next level. And these are all these 9 things which we are going to discuss in Python are basics. Okay, இது வச்சுட்டு okay coding வந்து easy நம்ம தட்டி தூக்கிடலாம் அப்படின்னு மனசுல எந்த தாட்ஸும் வச்சுக்காதீங்க. இஸ் பிகாஸ் பைத்தன் இஸ் பேசிக். வி வாண்ட் டு நோ அ லாங்குவேஜ். நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி. அண்ட் டிஎஸ்ஏ இஸ் சம்திங் விச் யூ ஹேவ் டு ஃபோக்கஸ் அ லாட் ஆன் டு இட். யூ ஹேவ் டு ப்ராக்டிஸ் அ லாட் ஆன் டு இட். பைத்தன் இஸ் த ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் ஃபார் தட். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் the session. So in Python, we have, I'll not say this is a rule, or I'll say this is something which is, as a programmer, we tend to follow this religiously. There are certain set of things which we keep in our mind while we are writing the codes. Okay, one such thing while we are writing the code we have to keep in our mind is the word dry. Okay, so the dry stands for don't repeat yourself. Okay, such way we have many other things like yes, touch while we are coding the concepts. Let me take an example here so that we can understand this don't repeat yourself easier and better. Example of this code, if I'm asking you to print a number, by now you know how can you print number. Okay, print a number from 1 to 100. Okay, so how, with the knowledge which we have right now until the 2 sessions which we have went through, we know how to print the number. Okay, and if
I'm asking you to print a number from 1 to 100. What is the next thing which you're going to start with? We are going to start with something said as print 1, print 2, print 3, and till print 100. So we are going to do this way. Whatever we have learned till now, this is what we are going to proceed with understanding, right? So when you see the term here, dry, it stands for don't repeat yourself. So whatever we are doing here, it is like print 1, print 2, print 3. We are repeating the task multiple times. And the other thing which I was talking about is like keep your code simple. Okay. So the complexities should not get raised. One. The other thing, you should also not repeat your task multiple times. To overcome these kind of scenarios or these kind of situations, to write a program, you can write it in your way. I can write it in a way. He or she can write it in a way. Okay. These are the order. Like anyone can do the programming until unless you know the basics, the strength easier and better. You have to keep learning yourself. But once you can understand things and you have your own way of doing things, programming may change a little different. Whatever the knowledge which we had till day 2 days, we can print the concept. You asked me, I did it. But furthermore, when you proceeding further on, okay, நீங்க கோட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப டீடைலா ஆர்கனைசேஷன்ஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் சம்திங் லைக் ஒரு லைன்ல 2 லைன்ல முடியும்னு கிடையாது. நீங்க கண்டிப்பா நிறைய ரீல்ஸ் எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. அங்க வந்து 6000 7000 8000 lines of codes இருக்கும். So all these lines of codes எல்லாமே மினிமைஸ் பண்ணி தான் நிறைய கான்செப்ட்ஸை சுருக்கி சின்னதாக்கி இந்த மாதிரி இந்த ட்ரை மெத்தட்ஸை யூஸ் பண்ணி கிஸ் மெத்தட்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் அதை வந்து எப்படி சொல்லியிருப்பாங்க சுருக்கி காம்ப்ளெக்சிட்டியை கம்மி பண்ணி தான் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறது. ஓகேவா? ஸோ திங்க் the situation will be, how the situation will be. So adukku there are multiple other concepts which we can use it, we can tweak it. ஒரே கான்செப்ட் இது மாதிரியும் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா வேற மாதிரியும் பண்ண முடியும். But end of the day எனக்கு வந்து things has to be a little simple and easier way. So in the concept which I was talking about, the dry method வந்து overcome பண்றதுக்கோ இல்ல complexity கம்மி பண்றதுக்கோ, we have one of the best options in Python is loop. Loops எதுக்கு? To do things that repetitive. ஒரு விஷயத்தை நீங்க ரிப்பீட் பண்ணி பண்றத the dry process-ஐ நீங்க அதை வந்து சுருக்கி சின்னதாக்க பண்ணலாம். Okay, that is what is all about loop. Loops-ல நீங்க if you're starting with loop, what are the things which you have to keep in your mind is these are the 4 things which you have to keep in your mind while you're starting with loops. 4 things in mind. First, initialization. Okay, initialization like ஒரு வேரியபிளை இனிஷியலைஸ் பண்றது தான் initialization. Okay, then comes condition, ஒரு condition apply பண்றது. Then comes action. The last one is update. இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபேக்டர், டிசைடிங் ஃபேக்டர் லூப்ஸ்ல. ஓகேவா? இனிஷியலைசேஷன், கண்டிஷன், ஆக்ஷன், இது இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் அப்டேஷன் வரும். ஓகேவா? அப்டேஷன் இல்லைன்னா see all these are hand in hand. லூப்ஸ்ல இந்த 4 விஷயமே இருந்தால் தான் லூப்ஸாவே இருக்கும். ஓகேவா? இது இல்லைன்னா லூப் அந்த அளவுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகாது பர்ஃபெக்டா. ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் தி லூப்பிங் கான்செப்ட் இஸ் ஆல் அபவுட். ஸோ ரிப்பீட்டேட்டிவா இருக்கிற ஒரு விஷயத்த நியூட்ரலைஸ் பண்றதுக்கோ அதை வந்து கம்மியா சுருக்கி சின்ன விஷயமா மாத்துறதுக்கோ we use loops. While we are working with loops, 4 things concept mainல வச்சுக்கணும். ஒன்னு வந்து initialization, second one in the condition, third one the action, the fourth one is updation. Loopsல there are 2 types of loops. Okay, of loops. First one while loop, second one for loop. ரெண்டுமே see அதேதான். If you are someone who is very good at while loop, you go with while loop for anything and everything. If you are someone who is very good at for loop, go with for. Complexity பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொன்னதுதான், இந்த 4 விஷயமே லூப்ஸ்ல இருந்தாதான் நீங்க வந்து அது லூப்பாவே கருதப்படும். ஸோ அந்த சிச்சுவேஷன்ல வாட் எவர் த லூப் விச் யூ ஆர் கம்ஃபர்டபிள் இனஃப் அண்ட் ஓகே வித் இட், யூ கோ வித். ஓகே, தேர் ஆர் சர்டன் சினாரியோ இதுக்கு நீங்க ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணாதான் கரெக்டா இருக்கும், இதுக்கு வைல் லூப் யூஸ் பண்ணாதான் கரெக்டா இருக்கும்ன்றதுமே இருக்கு. பட் அதுவுமே நீங்க வந்து ட்விக் பண்ணி ஃபார் லூப் யூஸ் பண்றது, வைல் லூப் யூஸ் பண்ணலாம், வைல் லூப் யூஸ் பண்றது, ஃபார் லூப் யூஸ் பண்றது, டோட்டலி அப் டு யூ. ஸோ லெட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வைல் லூப். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் டெஃபினிஷன் பார்த்துடலாம். ஆல்ரெடி எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னு தெரியும், இதை டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க பார்க்க. வித் தி வைல் லூப் we can execute a set of statement as long as a condition. Okay, so that is what the main factor which you have to keep in your mind. Actually repetitive-ஆ இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை நேச்சுரல் நியூட்ரலைஸ் பண்றதுக்கு, சிம்பிள் ஆக்குறதுக்கு we use while loop. We use loopsல while loop எதுக்கு ப்ரிசைஸ்டா யூஸ் பண்றோம்னா, ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை ட்ரூ ஆக்குற வரைக்கும் நம்ம அதை ரிப்பீட்டேட்டிவா ஃபங்க்ஷனலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக while loop is. Both of them are the same meaning in it. Okay, not much of a confusion. Generic-ஆ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க for loop or while loop, something which we have to, in by nature it is repetitive. You want to make it little easier and simpler, then go with for loop or the while loop. Okay, let's go with the syntax of while loop. So it is
அது அந்த 4 விஷயத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அந்த 4 விஷயத்த வச்சு தான் we are going to write the syntax. It starts with variable initialization. Then comes condition. Here it is while condition. Then third one is action. And the last one is updating the variable. Updating variable. இதுலயே ஒரு அளவுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகே. ஸோ சின்டாக்ஸே வந்து இப்போ உங்களுக்கு ஒரு அளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒரு வேரியபிள் இனிஷியலைஸ் பண்ணலாம். சே லைக் a is equals to 1 while condition. கண்டிஷன் என்ன வேணா இருக்கலாம். as per your requirement. ஓகேவா? கண்டிஷனை ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டு then we do the action. Action like print பண்றது one of the action. Print a அப்படின்னு கூட கொடுக்கலாம். Then update the variable. a is equals to a plus 1 இல்ல a plus is equals to 1 அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா it starts updating. Then loopல போய்கிட்டே இருக்கும் until unless you have certain condition which you have set. Okay, so that is the syntax for while loop. Okay, now you know what is loop, what is while loop, how should you use it, where should you use it. Let's understand this with an example. Okay, let's go through an example. Same example, it's print 1 to n or 1 to 100 of numbers. அதே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போமா and let's go through it. Example. So syntax வச்சுப்போம் நம்ம பக்கத்துல and one by one நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணோம். ஓகேவா? ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து I'm taking the same example, print 1 to n number. Okay, so this is the example which I'm taking up. Let's start with what is the first thing in the syntax? Variable initialization. கரெக்டா? ஸோ ஐம் கோயிங் வித் இனிஷியலைசிங் த வேரியபிள். நான் என் நம்பர் அப்படின்றதுனா என் எடுத்துக்கிறேன். என் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு int input. Okay, then since I'm going to count the number from 1 to 100 or 1 to n, I'm going to take another variable as count. Okay, variable initialization முடிஞ்சிருச்சா? செகண்ட் ஒன் அது கண்டிஷன் which is starts with while count. எது வரைக்கும் 1 லேருந்து n வரைக்கும் நம்ம கவுண்ட் பண்ண போறோம். So the count starts with count less than or equal to less than or equal to எது வரைக்கும் n வரைக்கும். Count will start from 1. இப்போ 1 less than or equal to n. Okay, and then starts action. Third one is action. The action here is I'm going to print count. Okay, count print பண்ண போறேன். Then come updation, the fourth one, which is the variable I'm going to update it, which is count plus equals to 1. இது இப்படியும் எழுதலாம், இல்லனா you can also write this way. Count is equals to count plus. So don't get confused both of them. எதுக்கு இது இப்படி எழுதலான்றதை நான் வந்து first day of sessionலயே சொல்லிட்டேன். கரெக்ட்டுங்களா? If you have not watched it, go watch it once again there. You'll be able to understand. நம்ம ஏன் count plus 1 is equals to 1 அப்படின்றத நம்ம explain பண்ணிருக்கேன். Okay, so do watch that too. இதுதான் code. Now this is the code with which we are going to execute the program. இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணட்டா? இது ப்ரோக்ராம் தெரிஞ்சிருச்சு. மோரலஸ் நான் எக்ஸ்பிளனேஷனும் கொடுத்தேன். பட் இன்னும் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோமா இதை? Let's break this down so that we can understand things a little more easier and better. Okay, so இப்போ நான் வந்து இப்போ அவுட்புட் எப்படி வரும்னா, இது ரன் பண்ணிட்டு நான் அவுட்புட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா, சே ஃபார் an example 100 வரைக்கும் போகல. சே let me take a number till 5 வரைக்கும் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ என்னுடைய இப்போ என்ன கேட்கும்னா, என்டர் கொடுத்தோடனே ரன் கொடுத்தோடனே இட் will ask you to enter a number. ஸோ நான் n இங்கே வந்து 5 கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, என்னை வந்து நான் 5 வச்சிருக்கேன். என்ன 5 வச்சுட்டு என்டர் கொடுத்தோடனே நம்பர்ஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ how it works, let me go with one by one. எப்படி ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து n வந்து 5 அசைன் ஆயிடும் இங்க. ஓகேவா? n will get assigned as 5. நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகும்? It will come down to count is equals to 1. இங்க இப்போ இது count is 1. ஓகேவா? Keep that in your mind. Count is equals to 1 now. இப்போ இங்க வரும் 1 அப்படின்னா 1 is less than or equal to n. True or false? 1 is less than 5? Yes. இப்போ அப்படின்னும் போது print count. இப்போ அவுட்புட்டா என்ன வரும் நம்மளுக்கு? 1 வரும். கரெக்டா? தென் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது என்ன வரும்? இப்போ இந்த பிரிண்ட் ஆக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சா? அப்டேஷனுக்கு வரும். அப்டேஷன்ல என்ன நடக்கும்? count plus 1 which is or count is equals to count plus 1. count வந்து 1 plus 1 plus 1 is 2. திருப்பியும் இப்போ மேலே போயிடும். count is 2 now. 2 is less than or equal to n. True or false? It is true. ஸோ திருப்பி பிரிண்ட்டுக்கு போகும். பிரிண்ட்ல வந்து பிரிண்ட் கவுண்ட்னு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அடுத்தது என்ன வரும்? அவுட்புட்ல 2னு பிரிண்ட் ஆகும். தென் அகைன் இட் வில் கம் டவுன் தே ஹியர் count plus 1. 2 plus 1 is 3. இப்போ count வந்து 3 மாறிடும். 3 is less than or equal to n? Yes, it is less than. So it will print 3. ஓகேவா? 3 பிரிண்ட் ஆயிடுமா? இப்போ 3 பிரிண்ட் ஆனதுக்குமா count plus 1. 3 plus 1 is 4. இப்போ count உடைய வேல்யூ வந்து 4 மாறிடும். ஓகேவா? கவுண்ட் வந்து இப்போ 4 மாறிடுச்சுன்னா 4 is less than or equal to 5? Yes, it is less than 5. ஸோ அடுத்தது என்ன நடக்கும்? print நடக்கும், which is the action.
action print is 4 னு print ஆகும். Then count down கீழ வரும். countக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா 4 plus 1 is 5. இப்போ count ஓட வேல்யூ என்னது 5 கரெக்ட்டா? count ஓட வேல்யூ 5. 5 is less than or equal to n. Yes, it is equal to n. அப்படினும் போது it will print the action which is 5. ஓகேவா? Then it come down to count. countக்கு வந்துட்டு count plus 1 which is 6 now. கரெக்ட்டா? 6 is less than or equal to n? No. 6 is greater than n. So, if it is greater than n, count ஓட அங்கேயே false ஆயிடுச்சு. ஸோ ஃபர்தரா இது எக்ஸிக்யூட் ஆகாது, ஸ்டாப் ஆயிடும், லூப் ஸ்டாப் ஆயிடும். டன், அதோட முடிஞ்சிருச்சு, எக்ஸிக்யூஷன் முடிஞ்சிடும். இங்க வேற ஏதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்ததுன்னா அது பிரிண்ட் பண்ணும். பட் இஃப் நவ் தெர் இஸ் நத்திங் ஹியர், ஸோ கவுண்ட் அதோட முடிஞ்சிருச்சு, இதுக்கு ஃபர்தரா மூவ் ஆகாது. ஸோ அவுட்புட் வந்து இதுவாக தான் இருக்கும். ஓகே, லெட்ஸ் ட்ரை எக்ஸிக்யூட்டிங் த சேம் கோட் இன் டு த கொலாப். கொலாப்ல எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்ப்போமா? லெட்ஸ் see how it is going to work there. So I'm going to initialize the variable first. ஓகேவா? இது நான் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட் கொடுத்துக்கிறேன், while loop. Okay, then I'm going to start with initializing the variable, which is n ன்னு ஒரு வேரியபிள் கொடுத்துக்கிறேன். n is equals to int input enter a number அப்படின்னு. ஓகேவா? then count அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் கொடுத்துக்கிறேன். count is equals to 5. okay, then variable initialization முடிஞ்சிச்சு 1. ரெண்டாவது என்னது? condition, which is while count is less than equal to n. ஓகேவா? then third one is action, which is print count. Last and final one is updation, which I'm going to do is count plus equals to 1. அப்படி கொடுக்க போறேன். இங்க you have to keep in your mind the first thumb of rule with respect to Python. Python is a case sensitive language. Variable count நான் initialize பண்ணிருக்கு, C வந்து capsல initialize பண்ணிருக்கேன். So you have to keep that in your mind while you're working on. Okay, fine. So very simplest while loop to print a number from 1 to n. Okay, so I'm going to run this now. Okay, so now the loop got executed and now we are going to enter the number as 5. Okay, and I'm going to hit enter. Let's see what it is happened. Do you understand why it is only printing 5 here? Do you see? When I was in the explanation, I gave the count as 1, but here the count is 5. Okay, so the while loop, the variable has been initialized as 5, then it came to while loop. The the count now here is 5. 5 is less than or equal to n. n is 5, count is 5. Yes, it is less than or it is equals to 5. So it prints the action, which is count, number is 5, and it increments. Increment, it happens 6. So now the count is 6. If it is 6, then this condition will not get executed. Correct? That is the reason it just printed 5. Okay, let me now change it to 1 and print it again. Okay, if I'm going to change it and print it again, and I'm going to give the n variable as 5, then if I print it, whatever we were explaining in the concept is got printed right now. Okay, perfect, great. So that is all about while loop, how the while loop works, what is the syntax of it, how can we use the fourth thumb of the rule for performing a while loop, and we have explained it very clearly with an example. Okay, now let's move on to some other concepts which you have to keep remembering while you're working in loops. Okay, this concepts which we are going to talk right now is specific to loop. Okay, there are two concepts which we'll be discussing as of now. Let me get into the board. As I said, there is a two concept. The first one which we have to understand is break statement. So let's first understand what is a break statement. Let's just go with the definition for this. With the break statement, we can stop, this is the word, we can stop the loop even if the while condition is true. ஓகேவா? while condition எப்போ print ஆகும், ஆக்ஷனபிளாக இருக்கும் அப்படின்னா while வந்து அந்த லூப் ஃபால்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் அது எக்ஸிக்யூட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். கரெக்டா? அப்ளை த சேம் ஹியர். இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ அ pause or a break for the while loop, then you can use break statement. I'll say stop, I'll say pause. ஒரு சின்ன பாஸ் கொடுத்து திருப்பி அந்த லூப் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் நீங்க நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா தென் யூஸ் த பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் வெரி வெல். மொத்தமாக ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட யூ கேன் யூஸ் த பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ இன் ஷார்ட் வேர்ட், பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் எதுக்குன்னா ஒரு லூப்பை டெர்மினேட் பண்றதுக்காக we use the break state. Okay, so that's the break. This break and the other one which I was telling you, both of them are only usable in loop. Okay, can only use within loop. Conditional statementsல இது யூஸ் பண்ண முடியாது. only loop statementsல தான் இதை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். Okay, great. So let's move on now with an example. Same example எடுத்துக்கலாம். print number from 1 to n. Okay, and let's see how we while நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு. அதே while கான்செப்ட் தான் நம்ம இங்கேயும் யூஸ் பண்ண போறோம். Let me see how we can tweak it a little
and take it forward. சின்ன changeover in the codes. Okay, example எடுத்துக்கிறேன். Same code as I said before. N is equals to input enter number, then count is equals to 1, condition while count is less than equal to n. இங்க சின்ன change, இது போடணும்னு அவசியம் இல்லை, பட் இது கொஞ்சம் போட்டா எஃபெக்டிவா இருக்கும். if count is equals to 4 break. இதுவே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன். it is easy, correct? then print count and update it. count 1 plus is equals to 1. okay, same execution method தான், same process தான். okay, confuse ஆயிடாதீங்க. whatever we have seen in the while loop is what it is going to happen here too. okay, நீங்க blocks மட்டும் ஒழுங்கா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா it is very simple to understand. let's go with the flow. ஓகேவா, போலாமா? n வந்து நான் 5 சேம் 5 எடுத்துக்கிறேன். கவுண்ட் வந்து இப்போ it starts with 1. ஓகேவா, சேம் it is going to check this and then get into the loop, then again it will check this, then it will do the option, then it comes to print one by one. நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இப்போ வந்து கவுண்ட் வந்து 1 count is 1. 1 is less than or equal to n, which is 5. 1 is less than or equal to 5. Correct? Count 1 is less than or equal to 5. So then it goes here, the first, then it goes to second, which is if count is equals to 4. Is it equals to 4? 1 is equals to 4? No, it is not. Then it goes to action. Print another count. So output la வந்து it prints 1. Then count வந்து இப்ப updation நடக்குது, which is 1 plus 1 is 2. Now count ஓட value என்னது இப்ப 2 மாறிடும். 2 is less than or equal to 5? Yes, it is. அதுக்கப்புறமா if count is equals to 4. 2 is equals to 4? No, it is not. Then it will print the action, which is 2. Okay, va? Now count updation நடக்கும், which is 2 plus 1 is 3. Okay, 3 இது 4 and fifth step பண்ணாங்க. So இப்போ fifth இங்க வந்தோடனே count plus 1, which is 2 plus 1 is 3. இப்போ count ஓட value என்னது இப்ப 3 மாறிடுமா? 3 is less than or equal to n? Yes, it is. Then if count is equals to 4, is it true? No, it is not. So it will not break. Then comes to print, which is 3. இப்போ updation நடக்குது. 3 plus 1 is 4. இப்போ count ஓட value வந்து 4. கேர்ஃபுல்லா நோட் பண்ணுங்க. இப்போ count ஓட value வந்து 4. if count is equals to 4, count வந்து equals to 4. Yes, it is equals to 4, which means it will break. இந்த இது வந்து execute ஆகும். தேர்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா இது ஃபோர்த்தா மாறும், அதுக்கப்புறமா இது ஃபிஃப்த்தா மாறிடும், இது சிக்ஸ்த்தா மாறிடும். சாரி, சிக்ஸ்த் நடக்காது. ஃபோர்த் இங்க ஃபோர்த் ஸ்டெப் இங்க வந்துடும். ஃபோர்த் ஸ்டெப் இங்க வந்த உடனே இது பிரேக் ஆயிடும், லூப் பிரேக் ஆயிடும். லூப் பிரேக் ஆனதுக்கு அப்புறமா என்ன நடக்கும்? it will come out of the loop. இது எதுவுமே எக்ஸிக்யூட் ஆகாது, அவுட். தென் முடிஞ்சிருச்சு, அவ்வளவுதான். okay, so that's how it works. okay, got my point? Easy to understandable, easy தானே? break is just to terminate your loop out of, just to terminate the loop. இது வந்து பெருசா வந்து யோசிக்க வேண்டிய அவசியம். ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன்ஸ் மேபி இங்க வரலாம். அப்படின்னா இது யூஸ்வலா சின்ஸ் யூடியூப் இன்டராக்ஷன் அந்த அளவுக்கு இருக்காதுன்றதுனால லைவ் செஷன்ஸ்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, இந்த பிரேக் வந்து எதை இங்க பிரேக், ஐம் கீப் ஆன் டெல்லிங் யூ, பிரேக் வந்து லூப்பை தான் பிரேக் பண்ணுமே கண்டி. இட் இஸ் நாட் பிரேக்கிங் யுவர் ஸ்டேட்மெண்ட். கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை லூப் பிரேக் பண்ணல, இதை பிரேக் பண்ணல. இட் இஸ் நாட் பிரேக்கிங் திஸ் இஃப் கிடையாது, இட் இஸ் பிரேக்கிங் வைல். ஓகேவா, while loop தான் கம்ப்ளீட்டா பிரேக் பண்ணுது. ஸோ while loopக்குள்ள இருக்கிற பிளாக்ல தான் இந்த பிரிண்ட், இந்த கவுண்ட் எல்லாமே வருது. ஸோ இட் இஸ் பிரேக்கிங் த லூப், not the statement. Got my point? அது நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா it will be easy to do so. ஓகேவா, let's now do this in collab and see how it is. okay, same program தான். I'm just going to copy the same. I'm going to use the same program, while loop with break. okay, so same thing. இங்க மட்டும் நான் சின்னதா சேஞ்ச் பண்ண போறேன், which is if, அதுவே காட்டுது பாருங்க கொலாப்ல, count is equals to 4 break. okay, so that is what I have given here. இப்போ இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்ப்போமா? enter a number. I'm going to print it as 5. என்டர் கொடுக்குறேன். you see 4 வந்த உடனே it got break, the loop got break. பட் இங்க நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா சேம் while loop, பட் இங்க break statement எல்லாமே இருக்கும்போது 5 வரைக்கும் போகுது. but when I give the break statement, it stops the loop there. Perfect, understandable. See, I think everyone is in the page, or everyone with me? okay, fine, great. Let's now get into the other statement which I was telling. break அப்புறமா இன்னொரு statement which is specifically for loop, which is continue. Let's see the definition for the continue statement. With the continue statement, we can stop the current iteration and continue with the next. சின்ன difference தான், ஓகேவா? and this is also specifically for loop. okay, perfect. so அதுக்கும் இதுக்கும் சின்ன difference தான். அது breakனா
பிரேக் ஆயிடும். இது வந்து அங்க பிரேக்னா ஸ்டாப் ஆயிடும், லூப் வந்து எக்ஸிகியூஷன் நடக்காது, ஃபர்தரா மூவ் ஆகாது. கண்டினியூ அப்படின்னா எதுவுமே வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடும், அந்த ஐட்ரேஷனை ஸ்டாப் பண்ணும். பட் ஒன்லி தட் பர்டிகுலர் ஐட்ரேஷன், the next of the iteration திருப்பியும் கண்டினியூ நடக்கும். அது கன்ஃபியூசிங்கா இருந்தா சேம் எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். just a continue statement, you'll be able to understand things a little more better. I'm going to go with the same count தான், சேம் கவுண்டிங் ப்ராசஸ் தான் போக போறேன். int input enter number count is equals to 1. okay, variable initialization முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்தது action while count is less than or equal to n. இங்க I'm going to count plus equals to 1. அதில் நான் அப்டேஷன் வந்து கடைசியாக பண்ணிட்டு இருந்தேன். உங்களுக்கு ஸ்டெப்ஸ் புரியணுன்றதுக்காக அந்த அப்டேஷனை வந்து 4th ஸ்டெப்பாக இருக்குது அப்டேஷன் அப்படின்றதுனால இல்லை கடைசியாக போட்டேன். பட் யூ கேன் யூஸ் இட், எங்கே உங்களுக்கு அது வேணுமோ அங்கே நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அவ்வளோதான். பட் இந்த 4மே யூஸ் ஆகிருக்கணும், அப்போ தான் அது வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் லூப் ப்ராசஸாக இருக்கும். ஓகே, கவுண்ட் பண்ணிட்டேன். தென் இஃப் ஐ கோ வித் இஃப் கவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 4 கண்டினியூ. அங்கே பிரேக் கொடுத்துருந்தேன், இங்கே நான் கண்டினியூ கொடுக்குறேன். தென் print count. okay, so let's go with the explanation of the same. இப்போ நான் n is equals to 5 same thing கொடுக்குறேன். count வந்து 1லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும், அவுட்புட் என்ன வரும்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ என்னோட வேல்யூ வந்து 5, கவுண்ட் வந்து 1, ஸோ சேம் திங். ஓகே, ஸோ கவுண்டோட வேல்யூ வந்து 1, கவுண்ட் வந்து 1, ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். 1 is less than or equal to n, true. ஸோ கண்டிஷன் என்னது அடுத்தது, it will get into the loop. லூப்ல வந்து கவுண்ட் பிளஸ் 1. ஸோ இப்போ கவுண்டோட வேல்யூ வந்து 2வா மாறிடுது. ஓகேவா, யூஸ்வலா லாஸ்ட்ல தான் 2வா மாறும், பட் இங்கேயே நம்ம 2வா மாத்திக்கிறோம். 2வா மாறிடுச்சா, ஸோ இட் வில் எக்ஸிக்யூட் திஸ் செகண்ட். 2வா மாறினதுக்கு அப்புறமா இப்போ கவுண்ட் வந்து செக் பண்ணுது. இஃப் கவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 4, தட் இஸ் 2 is equals to 4, no it is not, then what happens is it will print the output. what is the output? 2. 1 கிடையாது, 2 தான் இங்க output. okay, then இப்போ கவுண்டோட வேல்யூ வந்து 2. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ட், இது தேர்டா வந்து ப்ரொசீட் ஆச்சு, இது தேர்டா ப்ரொசீட் ஆச்சு, இது 4th அண்ட் இது 5th ஃபைனல். ஸோ நெக்ஸ்ட் அடுத்ததுக்கு போகலாம். இப்போ கவுண்டோட வேல்யூ என்னது 2, கரெக்டா? 2 is less than or equal to n, yes it is less than n. then it comes to count plus 1, which is now the count value is 3. 3 is equals to 4, no it is not, it is false. so it will get into the print statement. print என்னது 3. then again now இப்போ print ஓட வேல்யூ என்னது 3, count ஓட வேல்யூ வந்து இப்போ 3. 3 is less than or equal to n, yes it is less than n. then count plus 1, which is 4. 4 is equals to 4, yes it is. 4 is equals to 4. இப்போ என்ன நடக்கும்னா it will stop or it will terminate, not complete termination, stop, ஒரு pause மட்டும் கொடுக்கும். so count வந்து இப்போ 4, so which is it is asking you to continue, it is not asking you to execute this statement. print statement execute பண்ண சொல்லல, continue பண்ண சொல்லுது. continue பண்ண சொல்றது என்னதுன்னா it will just go back to the count, the first, the condition எங்க initiate ஆச்சோ அங்க போக சொல்லுது. ஓகேவா, so this will become 5th for the count. 5th இதுவா இருக்காது, இங்கே தான் 5th ஆயிடும் இப்போ. ஓகேவா, ஸோ இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா கவுண்டோட வேல்யூ என்னது, இப்போ நம்மளுக்கு கவுண்டோட வேல்யூ வந்து 4. 4 is equals to n, yes it is. 4 is less than n, n வந்து இங்கே 5. 4 is less than n. ஓகேவா, so then goes count plus 1, 4 plus 1, which is 5. 5 is less than or equal to 4, 5 is equals to 4, no it is not. so we'll get on to the action, which is print. print என்ன பண்ணோம் இங்க, it will print me 5. ஓகேவா, got my point? 4 மட்டும் இங்க skip ஆயிடும், it will just continue further on, அங்க அது 5ஆ மாறிடும். ஓகேவா, now the count's value is 5. ஓகேவா, கவுண்டோட வேல்யூ வந்து 5 ஆச்சுன்னா now the count is 5. 5 is less than or equal to n, yes it is equal to n, which is 5. 5 is equals to 5. count என்னது இங்க, count now it will become 5 plus 1, which is 6. okay va, if count 6 is equals to 4, no it is not. so it will ask to get into the action statement. action statement is print count, which is 6. so உங்களுக்கு output வந்து இது வரும். okay, சின்ன வேரியேஷன், சின்ன சேஞ்சஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பிரேக் அண்ட் கவுண்ட். எங்க நீங்க அது எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ணணும் நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அப்ப அது எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கான்செப்ட்ஸை புரிஞ்சுக்கோங்க, you will be able to understand or you will be able to use them perfectly where you want it according to the need. okay va, so let's execute this in the collab and see. explanation பண்ணியாச்சு, let's go with the collab while loop with count. okay, same thing. இங்க மட்டும் சின்னதா count வந்து we are going to take it to up, okay, and break it பதிலா we are going to use continue. அவ்வளவுதான். okay, now let's run this program and we are going to enter the number as 5. okay va, same output 2, 3, 5 and 6. 4 will get skipped and loop get executed with count is equals to
4 which is 4 plus 1 is 5, and then next update. Whatever we have discussed is what you can see right now. Okay, so concepts புரிஞ்சுக்கோங்க. loop na என்னது, break where should we use, continue where should we. That is what you have to understand with respect to loop, break and continue. Furthermore, we'll discuss some other key points with respect to loops. Okay va? Okay, so next ஒரு செக்மெண்ட் பார்ப்போம். This is something interesting. ஒரு break, continue எப்படியோ அது மாதிரி ஒரு interesting topic. இது எல்லாமே specific to loops. நான் ஏன் ரெண்டு லூப்ஸ்னு சொல்லிட்டேன், while loopனு சொல்லிட்டேன், for loopனு சொல்லிட்டேன். of course while loop முடிச்சாச்சுன்னா அடுத்து for loop தானே. for வந்து ஒரு specific set of looping process நடக்கும். ஓகேவா? ஸோ அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக we have to understand these range. இதுக்கப்புறமா ஒரு டாபிக் இருக்கு, iterator and iteration. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் while we are getting into for loop. end of the day while loopும் for loopும் ஒன்று தான். நம்ம while loopல என்ன பண்ண போறோமோ அதுதான் for loopல பண்ண போறோம். ஸோ while loop நம்ம பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், என்னன்னு புரிஞ்சியாச்சு. இப்போ for loop பேசிக்ஸ் ஆல்ரெடி நமக்கு பேசிக்ஸ் ஓரளவுக்கு while loopலயே தெரியுது. ஸோ அதை for loopல நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ், அதாவது range, iterators, iteration இதெல்லாம் தெரிஞ்சு we will get into the next level to understand what is for loop. ஓகேவா? ஸோ ஃபார் தேட் லெட்ஸ் கெட் டு நோ அபவுட் ரேஞ்ச். இது இவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும்ன்றது வந்து நான் இனிஷியலாக படிக்கும்போது எனக்கு தெரியல. ஓகே, ரீசன்ட் டைம்ஸ் நம்ம கிளாஸ்க்கு நான் வந்து நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இட் வாஸ் ஒரு 2-3 ரெஃபரன்ஸ் எடுத்திருந்தேன். அதில் த ஃபர்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் நான் எடுத்தது வந்து இட் வாஸ் லைக் டு த கோர், டீட்டெயில், இன்ச் பை இன்ச் இருந்த மாதிரி இருந்தது. ஈஸியாக தான் இருந்தது, அண்டர்ஸ்டாண்டபிளாக தான் இருந்தது, பட் அவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் போட்டணுமா அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு எனக்கு. பட் நவ் வென் நான் இந்த செஷனுக்கு நோட்ஸ் எடுக்கும்போது இட் வாஸ் லிட்டில் ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ லெட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டெஃபினிஷன் ஃபார் ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன். ஓகேவா? தி ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் returns a sequence of number in a given range. ஒரு ரேஞ்சில் ஒரு ரேஞ்ச் ஒரு ரேஞ்சுன்னு சொல்றதோட ஒரு செட் ஆஃப் நம்பர்ஸில், அந்த செட் ஆஃப் நம்பர்ஸில் இருக்கிற ரேஞ்ச் ஆஃப் நம்பர்ஸை நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி. இப்போ நம்ம சேம் எக்ஸாம்பிள் while லூப்பில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்தோம்ல, whileல டு பிரிண்ட் நம்பர் ஃப்ரம் 1 to n எடுத்தோம்ல, அது ஒரு ரேஞ்ச். 1லேருந்து n அப்படின்றது ஒரு ரேஞ்ச். ஸோ அது எப்படி ஃபர்தர் சிம்பிளிஃபைடாக பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் வந்து ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன். ஓகேவா? while லூப்பை வந்து நம்ம அவ்வளோ ஐட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ரேஞ்ச் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை நம்ம கால் பண்ணாலே things will be easier and it will be very functional. ஓகேவா? ரேஞ்ச் வந்து we can use it in loops. That's the major reason why we look range into loopsல ரொம்ப அழகா ஐட்ரேட் ஆகி நம்மளுக்கு ஈஸியான ஃபங்க்ஷன்ஸாக கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் அபவுட் ரேஞ்ச். சின்டெக்ஸ் பார்ப்போமா? there is no such thing said as syntax, or probably there is nothing like exactly இதுதான் syntax அப்படின்றது கிடையாது. பட் this is something which you have to understand while you are working with respect to range. ஓகேவா? range function எப்படி கால் ஆஃப் பண்ணோம் அப்படின்னா it starts with range. okay, then open bracket. ஒரு range ஸ்டார்ட் பண்றோம் அப்படின்னா I said it is to generate a sequence of number. correct? so from where should I start? print n 1 to n அப்படின்னு பார்த்தோம்ல. so what is 1 here? that is what we say it is start. okay, then till end, what is the n here? print 1 to n ன்னு சொல்லி அந்த லூப்ல பார்த்தோம்ல, அதே மாதிரி ஸ்டார்ட் வந்து இங்க ஸ்டார்ட், 1 அப்படின்றது இங்க ஸ்டார்ட், end என்னது n தானே end, so அதுதான் இங்க end அப்படின்றது. then we have one more option here. அங்க printல வந்து நம்ம 1 to n, கரெக்டா? இதுல நடுவுல நான் வந்து if I want to skip certain numbers and I want to print it back, so அதுக்கு நான் வந்து for loopல count is equals to 4 ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருந்தேன்ல. so it is like அது ஸ்கிப் ஆகி கண்டினியூ போய் திருப்பி ரிட்டர்ன் ஆகி வருதுல்ல. so that is what we say it as jump. ஒரு ஜம்ப் அது. ஓகே, we can use it as a word as jump. லிட்டரலாக எல்லாம் ஜம்ப்னு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க, சில பேர் ஸ்டெப் அப்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ I'll just go with jump. நான் இது வரைக்கும் ஜம்ப்னு தான் நான் படித்த வரைக்கும், நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் I go with the term jump. ஓகே, இப்போ புரியுதா? ஒரு while லூப்பை ஐட்ரேட் பண்ணி பிரேக் கண்டினியூ ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி ஒரு லூப் ஆஃப் ஒரு ரேஞ்ச் ஆஃப் நம்பரை நம்ம பிரிண்ட் பண்றோம். ஸோ அதை நம்ம எப்படி ஈஸியரா how can we simplify it is what range teaches us to do so. okay va? so by default இங்க ஒரு சில values இருக்கு ரேஞ்சில். ஸ்டார்ட்டுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு, ஸ்டெப்புக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு, எண்டுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு. these are default values. okay, how can we get to identify the default value? அது சொல்றேன். okay, so start ஓட default value வந்து என்னதுன்னா 0. so if you want to identify any number, a range of number, ஒரு ரேஞ்ச் ஆஃப் நம்பரை நீங்க பிரிண்ட் பண்ணணும் நீங்க நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஸ்டார்ட் வேல்யூ பை டிஃபால்ட் இட் இஸ் 0. ஓகேவா? எண்டோடைய வேல்யூ என்னன்னு கொடுக்குறோம்ல ரேஞ்சில், அங்க லூப்ல என்னோட 1 to n கொடுத்தோமா,
இங்க ஸ்டார்ட்டோட வேல்யூ வந்து 0ன்னு பை டிஃபால்ட் வேல்யூ. எண்டோட வேல்யூ வந்து n கிடையாது, n minus 1. ஓகே. ஜம்போட வேல்யூ இட் இஸ் பை டிஃபால்ட் 1. ஒரு ஜம்ப். ஓகே. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்போ நான் வந்து ஸ்டார்ட்டோட வேல்யூ வந்து நான் எதுவுமே கொடுக்கல. எண்டோட வேல்யூ நான் வந்து 5ன்னு கொடுத்துருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. அதான் என்னோட வேல்யூ வந்து 5. ஸ்டெப்போட வேல்யூ நான் எதுவும் கொடுக்கல. ஸோ நான் 5ன்னு மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ ரேஞ்ச் ஓப்பன் ப்ராக்கெட்ஸ்ல 5ன்னு மட்டும் கொடுத்துருக்கேன். அப்போ பை டிஃபால்ட் ஐ ஹாவ் அ வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டார்ட் விச் இஸ் 0. ஸோ நம்பர் வந்து 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். 0. அடுத்த நம்பர் என்ன? ஒரு ஜம்ப் எடுக்குதுன்னா அடுத்த ஜம்ப் என்ன? பை டிஃபால்ட் ஜம்போட வேல்யூ 1. 0 1 2 3 4 n வந்து 5. ஆனா எண்ட் வேல்யூ 5ன்னு பிரிண்ட் ஆகாது. 5 minus 1. That is what I said. 4 ஓட இது நின்னுடும். So அதுக்கேத்த மாதிரி we have to play around. 0 isn't included. It is included in your print. End n அப்படியே not included. It is not included as such n. It is included as n minus. இப்போ jump, skip, step up எடுத்துக்கலாமா? ஒரு ஸ்டெப் அப் தான் வந்து ஜம்ப். ஓகே. ஸோ இட் இஸ் ஈஸி இல்லை. ஆக்சுவலாக நான் படிக்கும்போது இப்படி இவ்வளோ ஈஸியாக நான் டிஃப்ரெண்ட் அனாட்டமி மாதிரி ஒரு பார் சார்ட் மாதிரி ஒரு ஃப்ளோ டயக்ராம் மாதிரிலாம் போட்டு படித்தேன். ஆக்சுவலாக probably I didn't complicate it. That is how I think we have to learn things. But further நம்ம அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும் போதோ இல்லை அது யாருக்காவது நம்ம நாலேஜை நம்ம ஷேர் பண்ணும் போதோ you have to make sure it is simpler. So I think எனக்கு இது பார்க்கும்போது என்னடா இது, நான் இதுக்காக கிட்டத்தட்ட 2-3 நாள் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் நான் படிக்கும்போது. பட் நவ் 2-3 நிமிஷத்துலேயே நான் இதை முடிக்க முடியும் அப்படின்றது வந்து வாவ் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. ஃபைன், புரிஞ்சுதா? ஒரு லூப் ஆன் த ஹோல் லூப்பிங் ப்ராசஸை வைல் லூப் ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ரேஞ்சுன்ற அப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷனை நம்ம கால் பண்ணி ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் நம்பரை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணிக்க முடியும். We'll see how we can use this in loop and make it more effective. So let's take some examples to understand things little more better. Okay va, ஒரு set of examples எடுத்துக்கலாம் so that we can understand things. First example, let's say range 5 10 1. இதுதான் நான் ரேஞ்சா எடுக்கிறேன். So what is the output for this will be 5 தான் ஸ்டார்ட். இங்க by default value 0 கிடையாது. இங்க கொடுக்காம இருந்தீங்கன்னா 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். பட் இங்க 5 வந்து ஸ்டார்ட்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஸ்டார்டிங் வித் 5. எண்ட் வேல்யூ என்னது 10. ஸோ எண்ட் எப்படி ஆகும்? 10ன்னு எண்ட் ஆகாது, 9ன்னு எண்ட் ஆகும். அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எத்தனை ஜம்ப் எடுக்கும் போது ஒன்லி ஒன் ஜம்ப் which is common. 5 6 7 8 9 10 print ஆகாது. That is you have to keep in your mind. ஓகேவா? Let's get into the second one. See, நான் explain பண்ணிடுறேன். But open up the chat box, commentல போயிட்டு comment பண்ணுங்க. Okay, that is how you can learn things very very easy. Often நான் சொல்றது அதுதான். உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியும்னா டக்குன்னு பாஸ் பண்ணிட்டு போய் அங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க. That is ரிலீஜியஸா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. இல்லைனா நான் மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருப்பேன், நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். Don't do so. பாஸ் பண்ணி நீங்க அதை சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க, சின்னதாக கூட இருக்கட்டும். ஸோ தட் யூ வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திங்ஸ் மோர் பெட்டர் அண்ட் ஐடியாலஜி வைஸ் உங்களுக்கு அது ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, சப்போஸ் உங்களுக்கு டவுட்டாக இருக்குது, அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல, என்னடா இது கஷ்டமாக இருக்கே, இவருக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி ஆன்சர் வந்தது, நம்மளுக்கு ஏன் இப்படி தோணுது அப்படின்னு உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா புட் த கமெண்ட் தேர். நான் டக்குன்னு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவேன். ஐ வில் பி ஏபிள் டு ரெஸ்பாண்ட் யூ இமீடியட்லி. ஓகே ஃபைன். ஸோ ரேஞ்ச் உடைய ஃபங்க்ஷன் இப்போ இப்படி 5 10 2. இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? ஜம்ப் மட்டும்தான். 2 ஜம்ப்ஸ், அங்கே 1 ஜம்ப் தான், இங்கே 2 ஜம்ப். ஸோ இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இட் வில் ஸ்டார்ட் வித் 5 end with 9 not 10. ஓகே, 2 ஜம்ப் எடுக்க போகுது. ஸோ 2 ஜம்ப் அப்படின்னா 5 6 கிடையாது 7, கரெக்டா? தென் 8 கிடையாது 9, முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ரேஞ்ச். நெக்ஸ்ட் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுக்கலாமா? ரேஞ்ச் ஆஃப் 4 10 2. டக்குன்னு போங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. How will it start? So it will start with 4 end with 9. 2 jump எடுக்கும். 4 5 கிடையாது 6 7 கிடையாது 8 9 கிடையாது 10 இங்க print ஆகாது. So it will just stop with 8. ஓகேவா? Now let's see this. Range 4. இங்க நான் ரேஞ்சோட வேல்யூ 4ன்னு தான் கொடுத்துருக்கேன். Let's see. போங்க, இது நான் எக்ஸ்பிளைனும் பண்ணேன். 5 வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். இப்போ நீங்க 4 வச்சு கமெண்ட் பண்ணுங்க ஆன்சர் என்னவா இருக்கும். ஓகே, ஸோ கமெண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா லிசன் டு இட். இண்டிவிஜுவலா 4ஓட வேல்யூ வந்து எண்ட் வேல்யூ தான் இங்க. ஸோ பை டிஃபால்ட் ஸ்டார்ட் நம்ம கிட்ட 0 இருக்கு, ஸ்டெப் அப் உடைய வேல்யூ வந்து 1 இருக்கு. ஸோ அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் தென் வி கண்டினியூ வித் இட். ஸோ எண்டோட வேல்யூ வந்து 4, ஸ்டார்ட்டோட வேல்யூ என்னது 0. ஸோ எண்ட் வந்து 3ல முடியும். ஓகேவா? 0 1 2 3, அவ்வளோதான். சிம்பிள். ஓகே, லெட்ஸ் கெட் இன் டு தி அதர் எக்ஸாம்பிள் நவ். ரேஞ்ச் 1 4. I think இங்க ஓகே, ரேஞ்ச் 1 4. இப்போ என்னது, நம்ம கிட்ட ஸ்டார்ட் வேல்யூ இருக்கு 1, எண்ட் வேல்யூ 4. So it is going to end logically by 3. Step up value by default 1. So we should go with that. So it is going to start with 1, then 2, then 3, முடிஞ்சிருச்சு. 4
கிடையாது. So n minus 1 3 ஓட முடிஞ்சது. Okay, now let's take another example here. Sixth example, range minus 5 minus 1. How do you think this is going to work? Simple தான், சின்னதா change. மத்தபடி எல்லாமே நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு? We have start value as minus 5, end value as minus 1. So it is going to start minus 5. Jumping என்னது by default value 1. So minus 5 ல இருந்து we are going to go till minus 2. Got my point? 1 கிடையாது. So we'll go till minus 2. So we'll start with minus 5, 1 jump minus 4, 1 jump minus 3, 1 jump minus 2. அவ்வளவுதான், இதோட நின்னுடும். Easy with me? Great. So let's start with another example. Let's go with another example. இது நீங்க practice பண்ண தான் உங்களுக்கு clear-ஆ புரியும். 7th example, range 0 minus 5 minus 1. So simple. So it's going to start with 0, end with minus 4. Okay, keep that in mind. So by default value usually வந்து என்னவா இருக்கும்? பாசிட்டிவ்ல தான் நம்ம பார்த்திருக்கோம். இப்போ இது நெகட்டிவ்ல இருக்கு. So keep that in your mind. So it is going to start with 0 and going to end with minus 4. So how we are going to proceed? 0 ல start ஆகுது, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Got it? So if you are with me, now let's get into this example. Minus 5, 9th one, range minus 4, minus 10, 10th range 5, 1. Okay, இந்த மூணு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இப்போ. So range minus 5 அப்படின்னா என்னது? நம்மளுக்கு எண்டோடைய வேல்யூ வந்து minus 5. கரெக்டா? எண்டோடைய வேல்யூ வந்து minus 5 and start ஓடைய வேல்யூ வந்து இங்க 0வா இருக்கும். கரெக்டா? ஸ்டார்ட் வேல்யூ வந்து 0வா இருக்கும். எண்டோடைய வேல்யூ வந்து minus 5. minus 5னா minus 4ல முடியும். ஓகேவா? So we are going to start it with it is going to start with 0. அதுக்கப்புறமா next ஒரு jump by default value 1 correct, ஒரு jump. So 0 க்கு அப்புறமா ஒரு jump என்னது? I'm taking this. 0 க்கு அப்புறமா ஒரு jumpனா 1. கரெக்டா? அடுத்த jump 2, அதுக்கு அடுத்த jump 3, அடுத்த jump 4. எங்க minus 5 வரக்கூடிய ஆப்ஷன் இருக்கா? உங்களுக்கு வராது. So you will not get an option for this. இது என்னன்னு பிரிண்ட் ஆகும் அப்படின்னா எரரா பிரிண்ட் ஆகாது. இது வந்து உங்களுக்கு ஒண்ணுமே பிரிண்ட் ஆகாது. ஜஸ்ட் லைக் ஒரு பிரேசஸ் மாதிரி பிரிண்ட் ஆகும். நோ அவுட்புட் இதுக்கு. ஓகேவா? காட் மை பாயிண்ட்? நம்ம இப்போ அடுத்த எக்ஸாம்பிள், 9th எக்ஸாம்பிள் போவோமா? ரேஞ்ச் minus 4 to minus 10. ஓகேவா? minus 4 to minus 10, which is minus 4 is the starting point, minus 10 is the ending point. Ending point அப்படின்னா minus 9 இருக்கும். minus 4 to minus 9ல இருக்கிற range of numbers வந்து print ஆகணும். இப்போ jump என்னது? 1 is the jump. கரெக்டா? 1 ஜம்பா இருந்ததுன்னா how are we going to start with? minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0. கரெக்டா? இங்கேயும் 10 வருமா? minus 10 வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கா? No, we don't. So we say this as also no. print வந்து எரர் எல்லாம் பிரிண்ட் ஆகாது. அவுட்புட் உங்களுக்கு எதுவும் வராது. ஒரு blank ஸ்பேஸா தான் இருக்கும். ஓகே, then comes range of 5, 1. 5, 1னா ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் வந்து 5. எண்ட் பாயிண்ட் என்னது? 1. end point n minus 1, which is 0. 5ல இருந்து 0 போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? Let's do that. 5 ஸ்டார்ட் ஆகுதா? by default value என்னது? 1. ஒரு jump. 5, 6, 7, 8, 9. 1 வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? It is not. So இதுவுமே no output. ஒரு blank ஸ்பேஸா தான் உங்களுக்கு வரும். Okay, easy, understandable, perfect. There are certain rules which you can follow so that you can understand things with respect to range. Okay, ஒரு சில points இருக்கு. So just keep that in your mind. You follow these points or remember this while you are working with range. See, இந்த காலத்துல I'm frank enough to tell you, okay, உங்களுக்கு வந்து கான்செப்ட்ஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டா more than enough. ஓகேவா? there is a range function, there is an iterator, there is a loop. உங்களுக்கு வந்து இது ஒரு மாதிரி ஒரு சினாரியோ கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த சினாரியோவை ஃபிக்ஸ் அவுட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி ஃபிக்ஸ் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு தாட் இருந்தால் போதும். we have AI with us who can help us with wonderful stuff, less complicating the situation and giving you the scenario. Okay, but you just have to understand the basics. basic கண்டிப்பாக உங்கள் கையில் இருக்கணும். பேசிக் இருந்தால் தான் you will be able to create magic. You can create thing, but creating magics in the thing is that you have to have a basics. Without basic you are a clay. That's my point of view. Okay, let's start with these rules or these pointers which you have to keep in your mind while you're working with respect to range. Simpler to understand. இது வரைக்கும் பார்த்ததை தான் நான் ரிப்பீட் பண்ண போறேன், பட் ஒரு சின்ன ஈக்கோட ஒரு சில ஈக்கோட நான் சொல்வேன் so that you can easily understand the things better. Okay, so the first point என்னதுன்னா, the range function only works with integer, that is whole number. ஓகேவா? டெசிமல்ல வராது இது range function. whole numberல தான் range functions will work on. First point, all argument must be integer. User not pass a string. Got my point? Again the same point. decimal கிடையாது, strings கிடையாது, only the integer. all three argument
can be positive or negative. இதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தாச்சு கரெக்டா. Then goes fourth, the step value, only the step value must not be 0. Okay, the step value should not be 0. அப்படி 0 இருந்ததுன்னா at again it will raise an exceptional error. இங்க அவுட்புட்டே வராது, எரர் தான் வரும். ஓகேவா, அவுட்புட் வரும் பட் பிளாங்கா இருக்குன்றதுக்கு சினாரியோஸ் நம்ம 3 எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். பட் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் 0ன்னு ஒரு ஸ்டெப் வேல்யூ கொடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா it will throw an error. Okay, range is a type in Python, just function. Okay, sixth point, users can access items in a range by index just as users do with the list. So இது வந்து உங்களுக்கு இப்ப புரியுறது கஷ்டம். Okay, this point, just keep this in your mind while we are in list அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்கு. அடுத்தது next is not going to be list, அதுக்கு அடுத்த கிளாஸ் வந்து லிஸ்டா இருக்கும். ஸோ லிஸ்ட்ல வந்து when we are understanding the points, அப்ப you will be able to understand this. இது ஞாபகம் மட்டும் வச்சுக்கோங்க. users can access items in a range by index just as users do with list. Okay, லிஸ்ட் படிக்கும்போது நான் இது என்னன்னு சொல்றேன். if user wants to increment, then the user need step to be a positive number. Okay, அந்த அப்டேஷன் பண்ணனும்னா பாசிட்டிவ் நம்பரா இருக்கணும். அதுதான் இங்க பாயிண்ட் அவுட் பண்ண. if users wants to decrement, then the user need step to be a negative number. ஓகே, எல்லாமே நம்ம பார்த்தது தான். எக்ஸாம்பிள்ஸ்லேயே நம்ம அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டோம். 2 பாயிண்ட் மட்டும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்க மாட்டோம். அதில் ஒன்று நான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன். இன்னொன்று வந்து while we are in list, அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகேவா, ஸோ நம்ம ஒரு குவிஸ் பார்க்கலாமா? லெட்ஸ் கோ. டக்குன்னு 1 minute ஃப்ரைமில் நான் அதை மாற்றிக்கிட்டே இருக்கேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் யூ. Okay, this is the first question for you. Second பாருங்க, answer it, and then going on to second question. This is your second question. Take less than 1 minute. Get to your comment box. Answer the next. Let's move on to the third question. Easy தான், more or less நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்போமோ அதுதான் இருக்கும். Don't take more than 1 minute. Comment, get to the comment box. Let's move on to the final question, the fourth question. Hopefully, I think everyone have answered your 4 questions on the comment box. Great. So let's move on to the next topic now. Okay. So நம்ம இது வரைக்கும் வந்து we have seen certain examples of range. We have also looked at what to say, some quizzes. So எலாபரேட்டாவே உங்களுக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கும் வாட் இஸ் த ரேஞ்ச் ஹேஸ் ஆஃப் நவ். கரெக்டா, நம்ம அது எப்படி யூஸ் பண்றது, லெட்ஸ் கோட் அண்ட் சி. ஓகேவா, ஸோ வாட் ஐம் கோயிங் டு டு இஸ் லைக் நம்மளுடைய ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸே நான் எடுத்துக்கிறேன். நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸே நான் உங்களுக்கு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ தட் யூ வில் பி ஏபிள் டு ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் things. எல்லாம் அந்த 10-11 எக்ஸாம்பிளும் எடுக்க போறது இல்லை, ஜஸ்ட் லைக் 2 or 3 so that you will be able to easily understand it. So let's go with print. நான் இங்க ஒரு iterable எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா, iterable என்னது, அதுக்குள்ள நீங்க போகாதீங்க. We'll discuss about that. Next topic நம்மளுக்கு அதுதான். பட் அதை நீங்க போட்டு குழப்பிக்காதீங்க. I'm just going to use one iterable. Okay, அது ஒரு லிஸ்ட். ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன், லிஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு செஷன் தனியாகவே இருக்கும் நம்மளுக்கு. அது நம்ம டீட்டெயிலாக படிப்போம். லிஸ்ட்னா என்ன, எப்படி அது யூஸ் பண்ண போகிறோம், எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ now just understand we are going to use it. Okay, so list, இங்கேயே நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்துருக்கு. நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ்லேருந்தே நான் எடுத்துக்கிறேன் so that we'll not get confused. range, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து 5.10. ஸோ இதுதான் நம்ம எடுத்திருந்தோம். கரெக்டா, அதுக்கு நம்ம ஆன்சர் என்ன சொல்லியிருந்தோம், 5, 6, 7, 8, 9. கரெக்ட்ல. ஸோ லெட்ஸ் பிரிண்ட் அண்ட் ஸோ 5, 6, 7, 8, 9. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சேம் திங் தான் எடுத்தோம், பட் ஜம்ப் வந்து 1க்கு பதிலாக 2 ஜம்ப்ஸ் எடுத்திருந்தோம். அது ஒரு ட்ரை பண்ணுவோமா? சேம் தானே. Let me copy, print, do you see the difference here? And you can also compare the same with your notes. நம்ம நோட்ஸ் எழுதணும்ல, அந்த நோட்ஸ்லயுமே நீங்க இதை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம். Now let's run and see. இது வந்து 3 இருந்தது, ஸ்டார்ட் இருந்தது, எண்ட் இருந்தது, ஜம்ப் இருந்தது. இப்போ நம்ம வந்து ஒரே ஒரு நம்பர் மட்டும் கொடுப்போம், which is pointing out to n. கரெக்டா? So let's do that. 4 அப்படின்ற நம்பரை யூஸ் பண்ணிருந்தோம். Let me use the same and range. இப்போ நான் இதை பிரிண்ட் பண்றேன். You see the difference? நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது தானே, 0, 1, 2 and 3. Okay, great. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போமா? With probably we'll do it with 2, which is start and the end. Default value jump ஆகும். கரெக்ட் தானே? list range. நம்ம எக்ஸாம்பிள் நான் எடுத்திருந்தோம் 1,4 எடுத்திருந்தோம்ல, அதுவே எடுத்துப்போம் 1, okay. I'm going to print it now. தெரியுதா? The same thing, 1, 2 and 3. Fine. Now let's go with a negative number which we tried with. print list range, which is -5, -1. Let's run. What my point? -5, -4, -3, -2. இது நல்லாவே நான் செஷன் இருக்கும்போது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். ஜஸ்ட் உங்களுக்கு இது ரன் த்ரூ எப்படி ஆகுதுன்றதுக்காக I gave a run through. Okay, இப்போ நான் ஒரு சில எக்ஸாம்பிள், ஒரு 3 எக்ஸாம்பிள் நினைக்கிறேன், which I told you that there will be no output. எரர் வராது,
ஆனா நோ அவுட்புட்னு சொல்லியிருந்தேன், ஞாபகம் இருக்குங்க? ஃபைன், லெட்ஸ் கோ த்ரூ தட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் print list range minus இதுதானே ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிளா இருந்ததுன்னா, if I run this, you see எரர் கிடையாது, அவுட்புட் வராது. எதுக்கு அவுட்புட் வராது, என்ன ரீசன் அப்படின்றது வந்து நெக்ஸ்ட் டாபிக் நம்ம அதை படிப்போம். iterators and iterables. Okay, iterators or iterables அப்படி கூட சொல்லுவாங்க. That is what we will be learning and understanding the next. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் for the same empty queue பார்ப்போமா? So for that I'm going to go with the same set of example. நம்ம 3ல பார்த்தோம்ல, அது ஒன்று எடுத்துக்கிறேன், which is print list range 5,1. ஓகேவா? ஸோ இதுவுமே empty queue, அவுட்புட் கிடையாது, there is no எரர் வராது, இதுல அவுட்புட் இருக்காது, empty queue இது. ஓகேவா? ஸோ அதுதான் range function is all about. Got my point? Are we in the same page? Go to the comment section, say hi. Great. ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே வந்து we have, so till now range of detail பார்த்தாச்சு, range அரசி ஆரம்பிச்சு, we know how range works, what are the points you have to remember while you're working with range, எல்லாமே பார்த்தாச்சா? Now let's get into one of the things which I was discussing in range, which is iterable and iterators. MTQ அப்படின்னு சொல்லியிருந்தல, ஸோ அது என்னது, what is it அப்படின்றத பார்ப்போம். iterables and iterators. ஸோ இதை இப்படியும் சொல்லுவாங்க, ஒரு சில பேர் iterables and iterators ன்னு சொல்லுவாங்க. So as Indians we go with Indian pronunciation, which is iterables. Iterables or iterators. See, இதுல வந்து நானே நிறைய தடவை கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவேன் செஷன்ஸ் எடுக்கும்போது. ஓகேவா? கான்செப்ட் வைஸ் இட் இஸ் ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். கான்செப்ட்ல நம்ம பூந்து விளையாடிடுவோம், இது ஒர்க் பண்ணணும், இது எல்லாமே சொன்ன மாதிரி லூப்ல யூஸ் பண்ண போறோன்றதுக்காக லூப்ல யூஸ் பண்றது எப்படி, அது எல்லாமே நம்மளுக்கு ஈஸி தான். கான்செப்சுவலா இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இந்த iterables and iterators வந்து நம்ம சிக்கி தவிப்போம் பாருங்க, அது நான் வேற எதையும் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. ஸோ டு மேக் திங்ஸ் வெரி சிம்பிள், நான் ஒரு 2 எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன். ப்ராபப்ளி பீப்புள் ஹூ ஆர் ஏபிள் டு கேட்ச் ஒன் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள், வெல் அண்ட் குட். இஃப் நாட், if some of them is able to catch the other example, well and good. End of the day உங்களுக்கு iterator and iterables வந்து புரிஞ்சிருக்கணும், அவ்வளவுதான். 2 எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன் so that you will be able to easily understand and go with the things. எனக்கு என்ன ஏன் அப்படின்னா, நான் இது எத்தனை வாட்டி இந்த கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் I myself have lots of confusions. நான் ஒரு சில சமயத்தில் iterables சொல்லிடுவேன், ஒரு சில சமயத்தில் iterables சொல்லிடுவேன். ஸோ lots of confusions இது எனக்கு. ஸோ லெட்ஸ், நான் ஸ்லோவா போறேன், 2 எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் so that you will be able to go without any confusions. Okay, let's go with example 1. Okay, so the example 1 என்ன அப்படின்னா, let's think. Okay, let's think of a TV playlist. ஒரு டிவி பிளேலிஸ்ட் இருக்குங்களா? டிவி இருக்கு, சரி. பிளேலிஸ்ட்ன்றதெல்லாம் நீங்க ஒரு கொஞ்சம் டூ மச் ஆஃப் இங்கிலீஷ் நான் நினைப்பேன். ஸோ ஒரு டிவி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ஓகேவா? இந்த டிவியில there are multiple channels. Channel 1, Channel 2, Channel 3, Channel 4, Channel 5, Channel 6, Channel 7, Channel 8, Channel 9, Channel 10. உதாரணத்துக்கு 10 சேனல் இருக்குன்னு வச்சுப்போமா? ஓகேவா? இந்த சேனல்ஸ், இந்த பிளேலிஸ்ட் இருக்குல்ல, இந்த சேனல்ஸ் இருக்குல்ல, அது வந்து we say them as iterables. Okay, இந்த சேனல்ஸ் எல்லாமே நம்ம iterables ன்னு சொல்லுவோம். iterables, anything. Okay, இதுக்கு நம்ம கிட்ட ஒரு ரிமோட் இருக்கும்ல, முக்கியமா அந்த சேனல் பட்டன் இருக்கும் பாருங்க, ரிமோட்ல சேனல் பட்டன் இருக்கும்ல, அந்த நெக்ஸ்ட் பட்டன் இருக்கும்ல, so that it helps you to move on to the next and next and next. அந்த queueல எத்தனை நெக்ஸ்ட் இருக்கோ அத்தனை நெக்ஸ்ட்க்கு அது போயிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? That is what we say it as iterators. ஓகேவா? The list of channels are iterables. The button which helps you to move on from one channel to the other channel, we say it as iterators. Okay, let's go with one other example. இது all foodies can relate themselves, நான் நினைக்கிறேன். Okay, think of a bag of chocolates. Okay, ஒரு bag of candies or chocolates நம்ம கிட்ட இருக்கு. Someone is distributing the chocolate to you. Okay, நீ அடிக்கடிக்கு போய் வாங்கிக்கிட்டு இருக்க. Someone is distributing chocolate to you. You're going and getting the chocolates. Fine. நான் ஒரு டயக்ராம் போடுறேன், கேவலமா இருக்கும், இது கையின்னு நான் சொல்லிக்கிறேன், நீங்களும் கையின்னு நினைச்சுக்கோங்க, ஓகேங்களா? ஸோ என்னால் வரைய முடிஞ்ச ஒரு கேவலமான கை இது. ஓகே, ஸோ இது ஒரு கை. ஓகே, அண்ட் ஐ ஹாவ் அ பேக் ஆஃப் ஒரு பாக்ஸ் ஆஃப் சாக்லேட்ஸ். சாக்லேட் ஓரளவுக்கு சாக்லேட் மாதிரி இருக்குல்ல பார்க்கறதுக்கு. ஓகே, இது சாக்லேட் நான் ஒத்துக்கிறேன். கை தான் வந்து தெரியல, செண்டா அப்படி இருக்கா? தட்ஸ் ஓகே, ஃபைன். So this is in hand. Okay, ஒரு சின்ன clarification-க்காக I'm marking it as in TV. This is remote. Okay, and here this is hand and this is bag of chocolates or candy. Okay, fine. Now, are you able to correlate things easier now? உங்களுக்கே புரியுதா? இல்லை நான் திருப்பி இந்த சேம் எக்ஸாம்பிள் கோயிங் டு ரிப்பீட் வித் பேக் ஆஃப் கேண்டீஸ் ஆர் சாக்லேட்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். எது புரியுதோ அதை நீங்க எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்களே சொல்லுங்க,
which one is iterator and which one is iterable? Comment box போங்க. What is hand? Hand இங்க என்னவா represent ஆகுது, and the bag of chocolates என்னவா represent ஆகுதுன்னு சொல்லுங்க. Wonderful, wonderful. So let myself put it down for you. Okay, so இங்க hand வந்து iterator, the bag of chocolates, the chocolate is iterable. Okay, so that is what an iterator and an iterable is all about. Okay, இது கூட நம்ம range function கூட சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா things will be little more easy. See, iterators iterable இல்லாமலே range standaloneாவே it works, but range வந்து standaloneா work பண்ற விதம் வந்து differ ஆகும், and you will not be able to get a proper output with range alone. Iterators and iterables with range helps you to enhance your programming to the next level. Also, you can do it in a simpler and easier format. Okay, va? So now I believe you have a good understanding about iterable and iterators. Perfect. Okay, fine. Ipa, it is an example. With examples, we understood with a TV or with a bag of chocolates, we understood what is the functionality of an iterator and an iterable, or what can an iterable and iterator function like. Okay, va? இப்போ ஓரளவுக்கு ஐடியா கிடைச்சாச்சு. லெட்ஸ் லுக் த சேம் வித் பைத்தன். பைத்தன் இது என்னவா யூஸ் பண்றோம், ஐட்ரிபிள்க்கு என்ன யூஸ் பண்றோம், ஐட்ரேட்டர்ஸ்க்கு என்ன யூஸ் பண்றோம்ன்றத வந்து லெட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் லிட்டில் மோர் ஈஸியர். ஓகேவா? ஸோ இங்க நான் டிவி வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். பீப்புள் ஹூ ஆர் ரிலேட்டிங் தெம்செல்ஃப் வித் பேக் ஆஃப் சாக்லேட், சேம் திங் தான், அப்படியே ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா நான் திருப்பி அதுவும் ரிப்பீட் பண்றேன். ஓகே, so that you can understand things a little more easier. So இங்க வந்து iterables it is group list. Okay, so iterables வந்து in Python it is list, set, stringனா அந்த string கிடையாது, கொஞ்சம் little different string. Okay, string, range, enumerators, tuple. ஓகே, இதெல்லாமே ஐட்ரிபிள்ஸ். இங்க சாக்லேட்ஸ், பேக் ஆஃப் சாக்லேட்ஸ் இருக்குல்ல, இதெல்லாமே ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் ஐட்ரிபிள்ஸ். நீங்க எந்த ஐட்ரிபிள் லிஸ்ட்டை வச்சு கூட இந்த சாக்லேட்ஸை உள்ள இருந்து வெளியே எடுக்கலாம். ஓகே, எது வேணா. இங்க மோரலஸ் லிஸ்ட், செட், ஸ்ட்ரிங், டியூபிள்ஸ், ரேஞ்ச் இதெல்லாமே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு விதமான வேலை தான் செய்யும், பட் நாட் எக்ஸாக்ட்லி த சேம். நீட் ஆஃப் ஹவருக்கு பொறுத்த மாதிரி நம்ம ஒரு சில இதுவை யூஸ் பண்ணிப்போம். இனி அடுத்த செஷன்ஸ் எல்லாமே ஒரு நாள் வந்து லிஸ்ட், ஒரு நாள் செட், ஒரு நாள் ஸ்ட்ரிங்னு நம்ம பார்ப்போம். ஸோ டோன்ட் வரி அபவுட் இட். பட் நவ் keep this in your mind. Okay, iterables are list, set, string, இதெல்லாமே comes under iterables. Iterator, best and forever wonderful example for iterator is the for loop. while loopலயுமே இது யூஸ் பண்ணலாம், பட் அந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவா இருக்காது, கோடோட காம்ப்ளெக்சிட்டி கொஞ்சம் அதிகமாக்கிடும். ஓகேவா? ஸோ அதனால ஃபார் லூப்ல இஃப் வி யூஸ் iterators and iterables, it is going to work fantastically. Okay, so iterable, here is the for, which is the remote like the next button வந்து iterable, which is for us. channels இருக்கு பாத்தீங்களா, the playlist, அது வந்து iterablesக்கு லிஸ்ட், செட், ஸ்ட்ரிங், ரேஞ்ச். லிஸ்ட்ல நிறைய சேனல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். இப்ப எப்படி ரேஞ்ச்ல லிஸ்ட் ஆஃப் த்ரீன்னு கொடுத்துருந்தோமோ அந்த லிஸ்ட் கொடுத்ததுல, ஸோ அதுதான் புரியுது நினைக்கிறேன். அந்த லிஸ்ட்ல இருக்கிற அந்த இதுதான் சேனல்ஸ். இதெல்லாமே லிஸ்ட், செட் ஆஃப் பிளேலிஸ்ட் கிடையாது. லிஸ்ட் இட் செல்ஃப் has lots of playlists in it. Okay, இது ஒரு டெக்னாலஜி மாதிரி. இப்போ இந்த பிளேலிஸ்ட் இருக்கு தெரியுமா, சேனல் 1, சேனல் 2, சேனல் 3, சேனல் 4ன்னு லிஸ்ட்ல ஒரு விதமா அடுக்கி வச்சிருப்பாங்க, செட்டில் ஒரு விதமா அடுக்கி வச்சிருப்பாங்க, ஸ்ட்ரிங்ல ஒரு விதமா அடுக்கி வச்சிருப்பாங்க. உங்களுக்கு இன்னும் கிளியரா சொல்லணும் அப்படின்னா, நீங்க வந்து டாடா ஸ்கை யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா, டாடா ஸ்கைல சன் டிவி ஓடிய சேனல் நம்பர் வேற, அதுவே ஏர்டெல் செட் ஆஃப் பாக்ஸ்ல வந்து சன் டிவியோட சேனல் நம்பர் வேற. புரியுதா? ஸோ மேபி டாடா ஸ்கை லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணியிருந்திருக்கலாம், ஏர்டெல் வந்து ஸ்ட்ரிங்ஸோ இல்லை எனிமரேட்டர்ஸோ யூஸ் பண்ணியிருந்திருக்கலாம். இது ஒரு ஜஸ்ட் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன், உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் இது சொல்றேன். ஓகேவா? நத்திங் டூ டீடைல்ஸ் ஆர் டூ, இது அவங்க அப்படிதான் யூஸ் பண்ணி அப்படிலாம் கிடையாது, சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் அது சொல்றேன். ஓகேவா? iterable, list it's an iterable, string is an iterable, list ஓட ஃபங்க்ஷன் வேற, ஸ்ட்ரிங் ஓட ஃபங்க்ஷன் வேற, எனிமரேட்டர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் வேற. I think you can correlate, அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் iterables for you. And iterators for our best example is for loop. Got my point? I think it is easy to understand right now. Able to get through? Great. Fine. So now we have understood what is while loop, correct? And we have went on understanding about break statement, continue statement. Then we understood about range. We have understood about iterators and iterables with a good example, correct? So range, iterators and iterables, break or continue, I told all these are something which you will be effectively used in loops, correct? So range and iterables are specifically more widely used in for loop rather than while loop, because it helps you to do precisely
things very easier. And also when you look at the for loop, it is specifically used to reduce your code complexity. How does the code complexity get reduced? It gets reduced with respect to the usage of range, iterators, and iterable functions. I'll let you know how it works so that you'll be able to easily understand or correlate yourself with the concept. Okay, so let's start with for loop. Okay, let's get to the definition of for loop. A for loop is used for iterating over a sequence. Why am I repeating again and again the word sequence? Is because when you look at the while loop, even there we use the word sequence, and here also in the for loop we are using the word sequence. So for loop and while loop, on the whole, we rely upon the terms as a sequence. The total work for them, it is to get printed with the sequence. Okay, so in while loop, while we were looking at, I told 4 things you have to keep in your mind so that you can work on the loop concepts. Correct? First one was initialization. Second one was, as I said, 4 things you have to keep in your mind while working with respect to loops. First one is initialization, second one is condition, third one is action, the fourth one is updation. Initialization, condition, action, and updation. Correct? That is what we did in while also. When you looked at the syntax of while loop, the syntax of the while loop was having variable initialization at the first. Then while loop has the condition, then action, what you need to be performing. Print. In our examples, we did that. An updation comes into the picture where count plus is equals to 1 is what we used to do so. How does it works in for loop? Let's see that. With the help of iterators and iterables, the syntax of for loop goes this way. So it is for iterator in iterable and the action. What was the fourth thing which we were discussing for the loops? First was initialization. Second one was condition. Third one was action. And the fourth one, final one, is the important one, updation. Let's see how these 4 are fitting in for loop. In while loop, it was easy to understand. It was easily melting up. But let's see how this 2 piece of code has all these 4 functionals in it. Okay, so in our example, I said iterators are in the remote, the next button, the hand, those are iterators. What is iterable? Iterable is the channels, the chocolates are iterables, correct? Perfect. So keep that in your mind. So the initialization here, it refers to this variable initialization for I in the range, which is now updation. And the action, this is the action. We say print, that is the action. Condition, where is the condition? Where is the condition lying up? The condition is up here itself in between the iterators and iteration itself. Yeah, that's how it works. Okay, whereas in while, we used to put a condition. While, let me go a little up so that we can easily get into the situation and helps us to understand things better. While the count is greater than or equal to n, this was the condition which we used. Correct? This was the condition we used, and variable initialization was here, and then action, then updation. Correct? When you look at the for loop, all these comes into a single line itself. The variable initialization, the updation, action, and the condition. It's easy and simple to understand. So to break it furthermore, let me go through the same example which we were discussing in the while function too. In the while loop, we had an example, correct? The example of print numbers from 1 to 5. Let's take that way. How should we write a program for this? We can go on by for I in range, we want 5 to be printed. So if we want 5 to be printed, what should we go with the range? And also keep in your mind, you want 1 also to be printed. So the number should start with 1. Because the default start value is 0. So it has to start with 1. And if 5 needs to be printed, the number should be 6, n minus 1, correct? So it should be 6. So I'm going to go with the action, which is print I. So in this case, the output will be for us is 1, 2, 3, 4, 5. Okay. I know it may sound little cranky or quacky for you. To make it little simpler and easy to understand, because loops in general, you have to be little on the top of your mind to process things and then understand it better. Okay. To do so, we have a wonderful tool from Python. The name of the tool is Python Tutor. Just get into the Google, type
Python tutor, or I'll also put you down the link there so that you'll be able to get to the link tutor directly. Okay, so Python tutor is a wonderful tool specifically for something like you have to see something step by step. On the whole, for the loop functions, if you want to understand things how it is working, Python tutor is wonderful tool for you. Okay, let me put the same. It is also an executor like Google Colab. This is also something which will help you to run the command and put you through the output. But in Google Colab, it will give you the output directly. But in tutor, what it does is like it breaks you down step by step, one by one, how it is going, how the loop is functioning and all. Okay, I'm going with the command, the program for I in the range 1 to 5. Sorry, 6. Print I. Okay, I'm printing. I'm going to execute it. We have virtual execution here. I'll just hit onto it and it will now get you the output here. Print output. You will get the output listed here. Okay, now the frame and object, which is like one-on-one movement. You'll be able to see what is happening at the backend. Now the first cursor is on for I is in the range of 1 to 6. We know the output for this should be starting from 1, 2, 3, 4, and 5. Correct? That has to be printed. How is it going to work? Let's see that. So cursor is on for loop now. I'm hitting on next. So it moves to print I, which is now I value is 1. Okay, so I'm putting on next. The 1 will get printed. Then the cursor moves on to her again. Now the other number here is 2. 1 is already there. Next comes is 2. Then again, if I hit on next, the I value is 2 now, and it is going to print the value as 2. Now the I value is 3. It is going to get into the performer next, which is going to be I value 3. And it will print it here. Now it is going to be 4. It is going to hit on the next. பிரிண்ட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா ஐயோட வேல்யூ வந்து 4 வந்ததுக்கு அப்புறமா இல்ல முன்னாடியே 4 பிரிண்ட் கோட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது இப்போ இங்க பிரிண்டோட வேல்யூ 4 மாறும். இப்போ ஐயோட வேல்யூ என்னவா இருக்க போகுது 5. ஐயோட வேல்யூ 5. இப்போ பிரிண்ட் என்ன ஆகும் 5 பிரிண்ட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் ஐயோட வேல்யூ வந்து 6. ஓகேவா? பட் ரேஞ்ச் வந்து 6 பிரிண்ட் பண்ணாது. அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இஃப் ஐ ஹிட் ஆன் நெக்ஸ்ட் அதோட அது முடிஞ்சு போகுது. It gets stopped there. Got my point? So this is how the for loop works. நீங்க இது மாதிரி சின்ன codes இருந்தாலும் சரி பெரிய codes இருந்தாலும் சரி run through it, you will be able to understand things little more better. Okay, சரி இதுல நான் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்றேன். Okay, same code, same program, நான் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்றேன். What I do here is like rather than printing hi, I am going to print hello. Okay, some statement, hello, hi, oh, welcome, oh, ஏதோ ஒரு statement நான் print பண்றேன். Now if I virtualize it, I ஓட value if it is in I now, so I ஓட value வந்து 1. So I ஓட value வந்து 1. What happens is that print hello. I ஓட value வந்து 2. என்ன நடக்க போகுது ரெண்டாவது தடவை ஹலோ பிரிண்ட் ஆக போகுது. ஸோ அது மாதிரி நீங்க இஃப் யூ கோ டில் லாஸ்ட் யூல் கெட் ஆல் 5 ஹலோஸ் கெட்டிங் பிரிண்டட். ஸோ யூ கேன் ஒர்க் திஸ் வே ஆல்சோ. இதெல்லாம் வந்து நீங்க எது கூட ரிலேட் பண்ணலாம்னா மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு மெத்தட் பார்த்துருப்பீங்களா மேக்ஸ்ல. அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கும் அந்த மாதிரி ப்ரோக்ராமிங்ஸை நீங்க வந்து ப்ராசஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஐ லூப்ஸை வந்து வண்டர்ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணணும். I'll get to you that also. That is another concept which we're going to discuss at the end of this session. You'll get to have a clear idea about it. Perfect. That's the for loop for us. நான் வந்து இப்ப ஒரு ரூல்னு சொல்லலாமா? நான் சொன்னல பைத்தான்ல எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ட்ரை அப்படின்ற ஒரு ரூல். Not specifically rule. It's a function which all the coders tries to use. So அது மாதிரி இது ஒரு ரூல்னு வச்சுக்கோங்க. அது மாதிரி அடிக்கடிக்கு ஒரு ரூல் சொல்வேன், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, வேரியபிள் நேம்னு இருக்குல்ல, அது என்ன வேணா இருக்கலாம். கரெக்டா? அதுக்கு நம்ம வந்து ரூல்ஸும் பார்த்துருந்தோம், எப்படி என்னமா யூஸ் பண்ணணும் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 5-6 ரூல் பார்த்துருப்போம். ஸ்னேக் அண்ட் கேட் அண்ட் கேமல் அப்படிலாம் பார்த்துருப்போம்ல. ஸோ இஃப் யூ டோன்ட் ரிமெம்பர் கோ த்ரூ இட் ஒன்ஸ் அகேன் அண்ட் தென் கம் பேக் ஹியர். கன்சிஸ்டன்ட்டாக ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு அது ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்டபிளாக இருக்கும். ஸோ அதில் ஒரு ரூல் இருக்கும் சேயிங் லைக் யூ கேன் ஸ்டார்ட் யோர் வேரியபிள் வித் underscore. You can start your variable with underscore and followed upon with alphabets. கரெக்டா? இப்போ ஒரு கொஸ்டின், வேரியபிள் வந்து அண்டர்ஸ்கோர் வச்சே இருக்க ஓகேவா? வெறும் அண்டர்ஸ்கோரை வச்சு நான் இனிஷியலைஸ் பண்ணலாமா? இஸ் இட் பாசிபிள்? இஸ் இட் அக்செப்டபிள்? ஒரு வேரியபிள் ரூல் இருக்கு, you can start it with underscore and followed upon you can use any other alphabets. Is it possible to use only an underscore? Yes, you can use. Okay, that is possible. But as a practice of rule என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா,
இந்த வேரியபிள் இந்த அண்டர்ஸ்கோர் அப்படின்ற வேரியபிள் எதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இஃப் யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு யூஸ் இட் எனிமோர், அந்த பிளாக் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ல மட்டும் அந்த அந்த அண்டர்ஸ்கோர் யூஸ் பண்ண போறீங்க, அதுக்கப்புறமா அதை ஃபர்தரா யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க அப்படின்னா, then you can proceed with something that is underscore. For an example, if I'm going on a code with same code எடுத்துக்கோங்க, for I is equals to n in the range of 1 to 6, அது எடுத்தோம்ல, அதுல ஐக்கு பதிலா if I go with underscore in the range 1 to 6 print hello hi என்ன வேணா இருக்கும். கரெக்டா? இது ஒரு வாட்டி virtualize பண்ண போறீங்களா? நான் எல்லாத்துக்கும் பண்ண மாட்டேன், இப்போதைக்கு பண்றேன், பட் லேட்டர் யூ ஹாவ் டு கோ த்ரூ இட். ஓகேவா? ஸோ ஐ ஆம் இதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்றேன், அண்டர்ஸ்கோர் கொடுத்துருக்கேன், தென் ஐம் கோயிங் டு virtualize it. நான் டேரக்டா லாஸ்ட்டுக்கு போயிடுறேன். ஓகே, இல்லை ஃபர்ஸ்ட் 2 மட்டும் ரன் பண்றேன், அதுக்கு லாஸ்ட்டுக்கு போயிடலாம். இப்போ அண்டர்ஸ்கோரோட வேல்யூ வந்து 1 அண்ட் தென் இட் கோஸ் பேக். லாஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா அந்த 5 வந்து ஓகேவா? ஸோ எங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா இந்த அண்டர்ஸ்கோரை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, only when you don't use that variable anymore. அந்த பிளாக்ல மட்டும் தான் நீங்க யூஸ் பண்ண போறீங்க, அது தவிர்த்து அது நீங்க யூஸ் பண்ண போறது இல்ல அப்படின்னா, that's when you have to use it. Okay, only when you don't use that variable anywhere else. Okay, so that's underscore variable naming process. Perfect. Now let's move on to something that is break and continue. நம்ம while loopல பார்த்திருப்போம்ல, அதே ஃபங்க்ஷனாலிட்டி அதே ப்ராசஸ் தான் for loop also. இதுக்குமே நம்ம வந்து டக்குன்னு பார்த்துடலாமா? லெட்ஸ் கெட் இன்டு break with for loop. சேம் ப்ரோக்ராம் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, which is for I in the range 10 if I is equals to 4 break print I. ஸோ இதுதான் ப்ரோக்ராம் நம்ம வந்து அங்கே எடுத்தோம் பிரேக்குக்கு. இதே தான் பிரேக்கு நான் இங்கே எடுக்கிறேன். ஸோ டக்குன்னு ஆன்சர் சொல்லுங்க. எல்லாருக்கும் நேரத்துக்கு ஆன்சர் தெரியும். ரேஞ்ச் ஆஃப் 10 அப்படின்னா எங்கேருந்து எங்கே வரைக்கும் வரும்? 0லேருந்து 9 வரைக்கும் வரும் நமக்கு அவுட்புட். ஓகேவா? ஸோ இப்போ ஐயோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? நம்மளுக்கு இனிஷியலா ஐயோட வேல்யூ வந்து 0, இங்கே வந்து 0 தான். ஓகேவா? ஸோ இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் 0, இட் கோஸ் ஃபர்தர் ஆன். ஐயோட வேல்யூ 1 is equals to 4. ட்ரூ இல்லை ஃபால்ஸ் அப்படின்னா, ஸோ பிரிண்ட் ஐ. நெக்ஸ்ட் 2, நெக்ஸ்ட் 3, அது மாதிரி 4 is equals to 4 வர வரைக்கும் it will run, and once it is 4 is equals to 4, it will come out of the loop. Okay, understandable? Same thing, same concept. Let's now move on to the continue statement with for loop. சேம் ப்ரோக்ராம் எடுத்துக்கிறேன், அங்கே ஒரு ப்ரோக்ராம் எடுத்தோம்ல, ஒரு சின்ன சேஞ்சோட எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ப்ரோக்ராம் வந்து for I in the range 6 if I modulus of 2 is equals to 0 continue print I. So இப்போ I output இங்க வந்து என்னவா இருக்கும்? So output it starts with 0, default value வந்து 0, wait till it goes till 5. 0 1 2 3 4 5. கரெக்டா? அதுதான் உங்களுக்கு அவுட்புட்டா இருக்கும். பட் இங்க என்னது? I modulus of 2 is equals to 0 அப்படின்னும் போது எந்தெந்த இது வந்து equals to 0வா இருக்கும்? ஒரே ஒரு நிமிஷம், நான் என்ன பண்றேன், ரன் த்ரூ பண்றேன். ஸோ ஐயோட வேல்யூ என்னென்னவா இருக்கும்? I is equals to 0 1 2 3 4 5. கரெக்டா? ஸோ இதுல எந்தெந்த வேல்யூஸ் வந்து 0வா இருக்கும் மாடுலஸ் பண்ணா? ஒன்று வந்து அஃப்கோர்ஸ் 0, இன்னொன்று வந்து 2, இன்னொன்று வந்து 4. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு என்னென்ன பிரிண்ட் ஆகணும்? 1 3 and 5. இதுதான் அவுட்புட்டா நம்மளுக்கு வந்து பிரிண்ட் ஆகும். 1 3 and 5. அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ஸ்டேட்மெண்ட். இது வந்து கண்டினியூ பண்ணும், இட் வில் நாட் பிரேக். ஓகே, இட் கண்டினியூஸ். ஃபைன். ஸோ இது புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கனாலே now for loop is in your hands. You can work with for loop as and when you read. ஓகேவா? for loop மட்டுமா யூஸ் பண்ணுமா? இல்ல, while loopலயுமே நீங்க இதை பர்ஃபெக்டா பண்ண முடியும் அப்படின்னா நீங்க while loopலயுமே பண்ணலாம். ஓகே, என்ன ஒரு 4 லைன் எக்ஸ்ட்ரா கூடும், அவ்வளவுதான். மற்றபடி வேற எதுவும் கிடையாது. மற்றபடி in for loop you can do it in just two line. அங்க ஒரு 4 லைன்ஸ்க்கு போக வேண்டியதா இருக்கும், 4 to 5 lines. Okay, so which you are comfortable with, which you are not going to want to complicate much of scenarios, you choose it as per your need and go with it. என்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா என்ன யூஸ் பண்ணீங்கன்னா நான் while loop தான் யூஸ் நிறைய. ஏன்னா எனக்கு அப்பவே நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சதுலேருந்தே while loop வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸி அண்ட் கம்ஃபர்ட் ஜோன். அதனால நான் whileலயே ஸ்டக் ஆகிட்டேன். அதுக்கு நீங்க for loop யூஸ் பண்ண மாட்டீங்கன்னா நான் யூஸ் பண்ணுவேன், பட் யூஸ் டு ஹேண்ட் கை வந்து டேரக்டா while loop தான் போகும், for loop வராது. ஸோ அதனால if you're comfortable, if you learn for loop now itself, understand, do programming with respect to it, I will be much more happy to do so. ஓகே, பண்ணுங்க, for loopல ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ப்ராக்டிஸ் நிறைய for loopல பண்ணுங்க, while loop அப்பப்ப டச் பண்ணிக்கோங்க, அவ்வளவுதான். ஓகே, நிறைய இப்போ ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது for loopல பண்ணணும். ஓகேவா? அதே மேபி ட்ரை பண்ணும்போது while loopலயும் நீங்க அதை பாஸ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். பர்ஃபெக்ட், கிரேட். லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் டாபிக், which is pass. for loopல ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, pass அப்படின்னு சொல்லிட்டு we'll look into it. Okay, so now let's understand about pass.
ஓகே. பாஸ் ஒரு ட்ரிக்கியான ஆப்ஷன். ஓகே. ட்ரிக்கின்றதோட ஒரு கைண்ட் ஆஃப் யூஸ்லெஸ் ஆப்ஷன் சொல்லலாம். ஓகே. ஸோ வெரி எஃபெக்டிவ் அட் த சேம் பாயிண்ட் இன் டைம் நாட் ரியலி தட் மச் ஆஃப் இன் யூஸ். புழக்கத்தில் இல்லாத ஒரு ஆப்ஷன் பாஸ். வெரி பவர்ஃபுல் அண்ட் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஆப்ஷன் while you're working with respect to the to whatever the segment you are working with. சரியா? நான் எக்ஸாக்ட்டா என்னன்னு சொல்லிடுறேன். அதுக்கப்புறமா எங்க யூஸ் பண்ணணும், எங்க யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்றதும் சொல்லிடுறேன். So take it as per the situations. Okay. Pause is a very powerful option which you can hold in your hands, but don't hold it for a long time. Okay. Let me say what is pauses. The pause does nothing. Pause does nothing. So the keyword இங்க வந்து nothing. Okay. So என்ன இது nothing? Okay. It signifies that the program will later add some code to it. Right now, ignore it. This block. ஓகேவா? ஸோ இதுவே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு மீனிங் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒன்றும் இல்லை. பாஸ் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து நீங்கள் என்ன செய்றீங்க அப்படின்னா, ஒரு ஒரு பெரிய பேஜ் ஆஃப் கோட் எழுதுறீங்க நீங்கள். ஓகே. அதை வந்து யூ ஆர் லிட்டில் கன்ஃபியூஸ்ட் வித் சம் டேர்ம்ஸ். அந்த டேர்மை லேட்டர் ஆன் நீங்கள் அதை பூர்த்தி பண்ணணும்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த டேர்மை லேட்டர் ஆன் ஓகே நான் ஃபிகர் அவுட் பண்ணிட்டு இந்த பாட்டுக்கு வரேன். பட் ஐ நோ தி ரெஸ்ட் ஆஃப் த கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் லேட்டர். அதெல்லாம் என்ன ஸ்டெப்ஸு என்ன இதுவும் நான் மொத்தமாக எழுதிடுறேன். பாடியை முடிச்சுக்கிறேன். அந்த லாஜிக்கல் செக்மெண்ட்டை மட்டும் நான் இப்போதைக்கு நான் ரன் பண்ணாமல் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மூவ் இட் அவுட் அப்படியே பாஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். பி வந்து ஒரு சில கான்ஃபிடென்ஷியல் கோட்ஸை வந்து வெளியிட மாட்டாங்க. ஸோ அது வந்து வெறும் ரன் டைம் ப்ரொடக்ஷன் டைமில் மட்டும் அது யூஸ் பண்ணுவாங்க. ரேராக தான் நடக்கும் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ். ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி டைம் ஃப்ரேமில் யூ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷோ யுவர் அவுட்கம் அப்படின் போது அவுட்கம் காமிக்கிறதுக்கு மட்டும் நீங்கள் வந்து அந்த ப்ராசஸை யூஸ் பண்ணிட்டு மெயின் பிளாக் ஆஃப் கோட்ஸை வந்து நீங்கள் பாஸ் ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கலாம். விச் மீன்ஸ் லேட்டர் இன் பாயிண்ட் இன் டைம் நீங்கள் வந்து அதுக்கு தேவையான கோடோ அதுக்கு தேவையான ஃபங்க்ஷன்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. தட் இஸ் பாஸ். பர்ஃபெக்ட். ஸோ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் another எக்ஸாம்பிள். இது வரைக்கும் சொன்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் அது. இது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள்ஸும் வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல ஒன் ஆஃப் த மெம்பர் இஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் டு இட். ஓகே. he is done with his all codes வெரிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் முடிச்சிட்டாரு. பட் பாஸும் கொடுத்துருக்காரு. சேயிங் லைக் அதோடைய செக்மெண்ட்டை நான் கிளைண்ட் கிட்ட கேட்டுட்டு கிளைண்ட்டுடைய அப்ரூவல் வாங்கிக்கிட்டு அந்த செக்மெண்ட் கரெக்டா இல்லை அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி கரெக்டாக இல்லை அந்த வே ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் கரெக்டான்றதை நான் ஒரு வாட்டி கிளைண்ட் கிட்ட கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தென் ஐ வில் புட் இட் ஃபார்வர்ட் அப்படின்றதுக்காக அந்த இடம் மட்டும் நான் பாஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த கோட் வந்து நான் யூசர் கிட்டேயோ கிளைண்ட் கிட்டேயோ ஒரு வாட்டி காமிச்சிட்டு இஃப் தே ஆர் ஓகே வித் த கோட் த வே இட் இஸ் கெட்டிங் எக்ஸிக்யூட்டட் தென் அந்த பாஸை ரீஃபில் பண்ணிக்கலாம். Say for an example, if that member is like leaving the organization and someone else is going to join the organization for the same project and client has approved it, now he has to just go remove those pause and put this codes. So pause is that effective. Okay. And another thing, don't use this logic in your interview. இன்டர்வியூவில் உங்களுக்கு வந்து டிஎஸ்ஏ ரவுண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல வந்து பாஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன்ஸ் லாஜிக்கலாக யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? பட் இன்டர்வியூஸ்லையோ கொஷின்ஸ்லையோ இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணாதீங்க. இஃப் someone is நாங்கள் வந்து தெரியும் எங்களுக்கு இது எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுது, வாட் குட் பி த ரீசன் பிஹைண்ட் அந்த ஸ்டைலை பார்த்தாலே ஒரு அளவுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணல. there is a pause here. Okay. So don't do that in the interviews. Rather stick to your basics. தெரிஞ்சதுன்னு பாருங்க. இல்லைன்னா learn it and execute. Got my point? Perfect. So that is pause. Maybe ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு கோட் வைஸ் உங்களுக்கு காட்டுறேன் so that you can get to have a clear idea. Say I'm going to same ஒரு எக்ஸாம்பிள் முன்னாடி பார்த்துருந்தோம்ல continue ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு. let's take the same example for I in the range of 10 for if I modulo 2 is equals to 0 pause. அங்க கண்டினியூவோ இல்லை பிரேக்கோ யூஸ் பண்ணியிருப்போம். இங்கே நம்ம பாஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். தென் பிரிண்ட் I. ஸோ இதுதான் வந்து பாஸ் யூஸ் பண்ணுற ஒரு மெத்தட். லெட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் திஸ் அண்ட் சி. ஓகேவா? அவுட்புட்டாக நீங்கள் இதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன வரும் அப்படின்னா ஃபார் I is less than or equal to 10. இப்போ ரேஞ்ச் ஆஃப் 10 அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு என்னவா வரும் தெரிஞ்ச அவுட்புட் வச்சு நான் சொல்கிறேன். விச் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. 10 வராது. n-1 கரெக்ட் தானே? ஓகே. ஸோ இதுதான் இந்த கோடுக்கான அவுட்புட்டாக வரும். பர்ஃபெக்ட். இப்போ இது I modulus of 2. ஸோ 2s எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் நம்ம. which will 0 2 4 6 8 இதெல்லாம் ரிமூவ் ஆயிடுமா? ரிமூவ் ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு அவுட்புட்டாக என்ன வரப்போகுது? 1 2 3 5 7 and 9. ஸோ இதுதான் எனக்கு அவுட்புட்டாக வரும். ஓகே. இங்கே பாஸ்க்கு பதிலாக I am using continue
இல்ல பிரேக் அப்படின்னா பிரேக் அப்படி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இதோட நின்றுடும். கண்டினியூ அப்படின்னா இதுதான் ஆன்சரா இருக்கும். கரெக்டா? காட் மை பாயிண்ட்? கண்டினியூனா இது வரும், பிரேக் அப்படின்னா இது மட்டும்தான் வரும். இப்போ இது கண்டினியூவும் இல்லை பிரேக்கும் இல்லை, பாஸ் தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம், which means இந்த if condition எக்ஸிக்யூட்டே பண்ணாது, rather it will get into I directly. I வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணிடும். 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Got my point? Great. So நம்ம இதை வந்து let's put this code in the Google Colab and understand it. For I in the range of 10, if I modulus of 2 is equals to 0, pause, print I. So இதுதான் நான் வந்து எக்ஸாம்பிளா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன். Let's run this. You'll have a clear idea. Okay? ரன் பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் நைதர் கண்டினியூ நார் பிரேக், இட்ஸ் ஜஸ்ட் த பாஸ். பாஸ் அப்படின் போது அந்த எஃப் கண்டிஷனை ப்ராசஸ் அவுட் பண்ணாது, ராதர் இல் ஜஸ்ட் பிரிண்ட் ஐ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ஓகே, லெட்ஸ் இதை நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து கெட் இன் டு பைத்தன் டியூட்டர். பைத்தன் டியூட்டரில் போயிட்டு நீங்கள் அந்த கோடை வந்து 1 by 1 ரன் பண்ணி பாருங்க. சி, நான் லாஜிக்கலாக உங்ககிட்ட இதை சொல்லலை. நான் எப்படி சொல்கிறேன், ரேஞ்ச் என்னதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும், ரேஞ்சை எப்படி நீங்கள் பைஃபோகேட் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரியும், iterators and iterables தெரியும். அதை வச்சு நானாக டைரெக்டாக அவுட்புட் எடுத்துடுறேன், போட்டுடுறேன். அண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் உள்ள ஆக்ஷன் என்னவோ அதை பார்த்து நான் போட்டுக்கிறேன். பட் உங்களுக்கு எப்படி அது டெக்னிக்கலாக பேக்ரவுண்டில் எப்படி ரன் ஆகும் அப்படின்றத வந்து நீங்கள் பைத்தன் டியூட்டரில் ஒரு வாட்டி ரன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. யூ வில் ஹாவ் a little more understanding it. Okay? Out of experience, we are doing it. If you want to understand the background run ஆகிறது தெரியணும் அப்படின்னா, please do execute it one by one and see it in the Python tutor. It will be very, very effective for you. One by one Python tutorல ரன் பண்ணி பாருங்க, you will be able to understand it. How எங்க இது வந்து break ஆகுதுன்னு பாருங்க. If I is equals I modulus of 2 is equals to 0, pause. ஓகேவா? ஸோ அந்த லைனுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா it gets to pause and directly gets into print. I யோட வேல்யூ எங்கேயுமே சேஞ்ச் ஆக மாட்டேங்கிறீங்க. தென் நெக்ஸ்ட் ஃபார் லூப் போகுது. இப்போ ஐயோட வேல்யூ 0வா இருந்தது, இப்போ 1 1 modulus of 2 is equals to 0, no, then pause, டேரக்டா பாஸ்க்கு மூவ். ஓகே, தென் மூவ் ஆன் நெக்ஸ்ட். இப்போ திருப்பி 2 is equals to 0, பாஸ்க்கு வரும். பாஸ்னா ஒன்றுமே இல்லை, then it comes to print. Okay, so this is how at the back the pause function works like. So இது மாதிரி ஒரு ஃபார் லூப்ஸ்க்கும் எல்லா லூப்ஸ்க்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பைத்தன் டியூட்டர் ஆல்ரெடி ரன் பண்ணிடுங்க, ஸோ தட் இட் வில் பி ஈஸி அண்ட் எஃபெக்டிவ் ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட்ஸ் இன் அ ரியல் வேர்ல்ட் சினாரியோ. பர்ஃபெக்ட். நவ் லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு தி அதர் கான்செப்ட் ஆஃப் லூப்ஸ். ஒரு எஃபெக்டிவ் அண்ட் இன்னொரு விதத்தில் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜோட உலகத்தையே மாற்றின ஒரு விஷயம் வந்து இந்த கான்செப்ட் தான் நான் சொல்லுவேன். ஓகே, நிறைய ஃபங்க்ஷனல் ஹிடன் ப்ராசஸ் இது. இனிஷியலாக ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வரும்போது இது மாதிரி ஒரு கான்செப்டே கிடையாது, பட் லேட்டர் ஆன் டெக்னிக்கலாக யோசிச்சு அதை யூஸ் பண்ணும் போது இதுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் நெஸ்டட் லூப். வாட் இஸ் நெஸ்டட் லூப்? ஒரு லூப்புக்குள்ள இன்னொரு லூப். A nested loop is a loop inside a loop. Inner loop சொல்லுவாங்க, inside a loop ன்னு சொல்லுவாங்க. So there are many other words and terms for nested loops. இதை வந்து நான் ஒரு 2 எக்ஸாம்பிள் வச்சு இதை ரன் பண்றேன், so that you will be able to understand it little more easier with respect to nested loops. ஓகேவா? இது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி மெட்ரிக்ஸ் இருக்குல்ல, நம்ம 10th 11th and 12th மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று படிச்சிருப்போம், மேட்ரிக்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணணும் போது நெஸ்டட் லூப் இஸ் வெரி பர்ஃபெக்ட் ஆப்ஷன் ஃபார் அஸ். ஸோ அது சொல்லிட்டுனா ஹெட்ஸ்அப்பை கொடுத்துட்டுனா, ஸோ நவ் 2 எக்ஸாம்பிளை பார்த்துக்கலாம், ஸோ தட் we can understand things a little more better and easier way. ஓகே, ஸோ இது என்னன்னா நெஸ்டட் லூப்ல வந்து this is the output I want. இதுதான் அவுட்புட்டாக வேணும் எனக்கு நெஸ்டட் லூப்ல. நெஸ்டட் லூப் வச்சு நீங்க இதை வந்து ஃபார்ம் பண்ணணும். How can we do it? Think it. இப்போ நான் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸை வச்சு நான் இதை ட்ரை பண்றேன். ஓகே, ஸோ ஃபார் லூப் நம்மளுக்கு தெரியும். ஃபார் லூப் என்னது? ஃபார் ஐ இன் த ரேஞ்ச் ஆஃப் எத்தனை இருக்கு? 1 2 and 3. ஸோ 3 times பிரிண்ட் ஆகணும். அப்போ n-1 நம்ம மனசுல ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ இட் ஷுட் ஸ்டார்ட் வித் 0 and go ஃபார் இன் த ரேஞ்ச். 0லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். நமக்கு ஸ்டார் தான் இங்கே வந்து ஃபங்க்ஷன். 1 வந்து பிரிண்ட் ஆகணும்னு கிடையாது, நமக்கு ஸ்டார் தான் முக்கியம். ஸோ 0 is there in it. ஸோ அப்படின்னும் போது 0லேருந்து 4. That is what we have to keep in our mind. Okay, great. Then goes print star. Okay, then அடுத்தது என்னது? இன்னொரு for I in the range 4. Print I star. Sorry. Okay, இந்த first for loop வந்து இதுக்கு, second for loop வந்து இதுக்கு. இப்போ நான் வந்து third for loop. Third for I in the range 4. Print star. ஓகே, புரிஞ்சுதா? ஸோ இப்போ இதை நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்து பர்ஃபெக்ட் ஆப்ஷன், பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள்.
நம்மளுக்கு இருக்கிற நாலேஜை வச்சு நம்ம ஒரு கோடு எழுதிட்டோம். ஸோ இட் இஸ் சிம்பிள். ஏன் அப்படின்னா இங்கே என்னுடைய ரெக்வயர்மெண்ட்டே 3 தான், 3x3 தான். 3x3ல ரெக்வயர்மெண்ட் வந்ததுனால இட் வாஸ் ஈஸி ஃபார் மீ டு டூ திஸ். சாரி, இது 4 வராது, ஏன்னா நம்ம 0 டிஃபால்ட் வேல்யூ இருக்குல்ல. ஸோ 3ஏ போதும் இதுக்கு. 0 1 2. ஓகே, ஸோ யா, ஸோ இது 3x3 மெட்ரிக்ஸ் அப்படின்னும் போது இட் இஸ் ஈஸி. திங்க் அபவுட் 10x10 இல்லை 20x20 and furthermore cross போகும்போது do you think that this is feasible option for you to go write for loop again and again and again and again? அப்படி பண்ணோம்னா நம்மளுடைய இன்னைக்கு செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு வார்த்தையை சொன்னேன், அது வந்து மீறுற மாதிரி இருக்குமே. கரெக்ட் தானே? வாட் வாஸ் தட்? ட்ரையை மீறுற மாதிரி இருக்குமே. இது ட்ரை கான்செப்டா மாறிடுமே. we are doing the same work again and again அப்படின்னும் போது ட்ரை வந்து இன்க்ளூட் ஆகிடும். திருப்பி இது வரைக்கும் நம்ம லூப்ஸ்குள்ள போனதுக்கான காரணமே இல்லாமல் போயிடுமே. ஸோ அதுக்கு ஓவர் கம் பண்ணுறது தான் இந்த ஆப்ஷன், லூப்ஸ்குள்ள வரும். ஃபைன். இப்போ நம்ம லூப்ஸ் எப்படின்னு பார்ப்போம். லூப்னா என்ன சொன்னேன்? லூப் இன்சைட் அ லூப். நெஸ்டட் லூப் என்ன சொன்னேன்? லூப் இன்சைட் அ லூப். ஸோ லெட்ஸ் ரைட் அ கோட் ஃபார் த சேம். இதுக்கு ஐம் கோயிங் வித் ஃபர்ஸ்ட் அப்படியே எடுத்துக்கிறேன். ஃபார் ஐ இன் த ரேஞ்ச் 3. ஓகே, ஃபார் ஐ இன் த ரேஞ்ச் 3. இந்த 3 வந்து ஃபர்ஸ்ட், அது 3x3. ஓகே, ஸோ இந்த 3க்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் 3 எடுத்துக்கிறேன். அடுத்த 3க்கு வந்து தென் அகெயின் நம்மளுடைய கோடு, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எழுதணுமே அந்த கோடு என்னது? ஃபார் ஜே இன் த ரேஞ்ச் 3 பிரிண்ட் தான். இது கொஞ்சம் அட்ராக்டிவா இருக்கணுன்றதுக்காக எண்டில் வந்து ஐம் கிவிங் திஸ். எண்ட் முடிக்கிறதுக்கும் பிரிண்ட் வந்து முடிச்சுக்கிறேன். ஓகே, ஸோ நவ் தி அவுட்புட் ஃபார் திஸ் வில் பி ஸ்டார் 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 3x3 ஸ்டார்ஸ் வரும். கொலாப்ல ரன் பண்ணிடுவோமா ஒரு வாட்டி? ஃபார் ஐ இன் த ரேஞ்ச் ஃபார் ஜே இன் த ரேஞ்ச் 3 என்ன சொல்ல போறோம்? பிரிண்ட் ஸ்டார் என் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு perfect. So இந்த கோட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிருந்தோம். இதை நான் ரன் பண்றேன் இப்போ. ஓகேவா? கிளியர்? So nested loop is a loop inside a loop. Easy to understand? Perfect. Now let's ஒரு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். Okay, so that we will not get lost with one simple example. Nested loopல we are going to get into another example, which is I need an output in the form of 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Oh 5. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா. ப்ளீஸ், என் ஹேண்ட் ரைட்டிங் வந்து ரொம்ப கேவலமாக தான் இருக்கும், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. பட் ஓவராலாக உங்களுக்கு புரியுதுல்ல? திஸ் இஸ் அ என்ன கிராஸ் என்ன மேட்ரிக்ஸ்? 5x6 மேட்ரிக்ஸ். கரெக்டா? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 and 6. ஸோ இப்போ இது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள். நான் ஏன் இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்தேன்னா, நான் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எடுக்கும்போது நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்காது, ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதனால ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அது என்ன ஸ்டார் தான் பிரிண்ட் பண்ணுறோம். இங்கே நம்ம வந்து எலமெண்ட்ஸை பிரிண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது வி ஹேவ் டு பி லிட்டில் மோர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அது பிரேக் டவுன் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் இதை எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? இது நீங்கள் புரிஞ்சிட்டிங்கன்னா ஃபார் லூப்பை இன்னும் பெட்டராக புரிஞ்சுக்கலாம். அட் த சேம் பாயிண்ட் இன் டைம் நெஸ்டட் லூப்பை இன்னும் வண்டர்ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் புரியலன்னா ரிப்பீட் பண்ணி ப்ளே பண்ணி பாருங்க. புரியலையா? திருப்பி ப்ளே பண்ணி பாருங்க. தென் வாட் ஐ வில் ரெக்கமெண்ட் இஸ் தட் ரன் திஸ் இன் த பைத்தன் டியூட்டர். பைத்தன் டியூட்டர் இதில் ஒரு வாட்டி ரன் பண்ணி பாருங்க. 1 by 1 ஒரு கிளிக் நெக்ஸ்ட் என்ன போகுது, ஐ வேல்யூ என்ன ஆகுது அப்படின்றத நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்துட்டு தென் ஒர்க் வித் இட். வாட் மை பாயிண்ட்? கிரேட். ஸோ லெட்ஸ் ஃபிகர் திஸ் அவுட். ஃபர்ஸ்ட் ஐயை நம்ம வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணணும். இங்கே ஐ அப்படின்ற வேல்யூ வந்து த லென்த் ஆஃப் த மேட்ரிக். த லென்த் எவ்வளோ டைம் இது பிரிண்ட் ஆகணும் அப்படின்றது தான் ஐயோடைய வேல்யூவை நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணணும். ஸோ ஃபார் தட் ஐ எம் கோயிங் வித் டிட்டர்மைனிங் த ஐ வேல்யூ விச் இஸ் 6. இதுதான் நான் ஐயா எடுத்துக்க போகிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டிட்டர்மைன் ஃபார் தி ஐ வேல்யூ. Okay, so let's write the program or the code for the I. For I in the range எங்க இருந்து எங்க வரைக்கும் 6 times print ஆகணும், which is 0ல இருந்து 6 times இது print ஆகணும். கரெக்டா? So I'm going with 6. 5 na it will not. 6 is the correct thing. 0ல இருந்து 6 வரைக்கும் இது ரன் ஆகும். இங்கே இது நான் 1ன்னு போட்டிருந்தா 7ஆ மாற்றணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறீங்களா? லாஜிக் புரியுதுல்ல? கிரேட். நெக்ஸ்ட் இப்போ நான் ஜேக்கு போகணும். த பிரெத் எவ்வளோ கிராஸ்க்கு போகணும் அப்படின்றது, which is j for me right now. j 5 போகணும். Okay, for that I'm writing for j in the range 1. இங்கே இது நான் எனக்கு பிரிண்ட் ஆக வேண்டிய வேல்யூ வந்து 1, 0 கிடையாது. 0னா நான் இதை விட்டுடலாம். இப்போ நான் எங்கேயுமே 0,6க்கு பதிலாக 0 விட்டுட்டு 6 மட்டும் போட்டால் கூட இட் வில் ஒர்க். ஓகே, ஸோ இங்கே நான் எனக்கு பிரிண்ட் டெலிபரேட்டாக என்னோட பிரிண்ட் வேல்யூ வந்து 1ஆக இருக்கணும். ஸோ 1ல ஸ்டார்ட் பண்ணி till where it should go till 5 வரைக்கும் பிரிண்ட் ஆகணும் அப்படின்னா it should be 6 which we have to write here. Okay,
then print I. வெறும் I மட்டும் print பண்ணீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்னா இது 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 எந்த ஸ்பேஸும் இல்லாம அப்படியே சீரியலா லென்த்தா அது வந்து print ஆயிடும். அதனால ஐக்கு ஒரு காஸ்மெட்டிக் சேஞ்ச் வந்து end அப்படின்னு கொடுத்துட்டு giving the space கொடுக்குறேன். ஸோ இப்போ இது மட்டும் பண்ணி விட்டுட்டேன் அப்படின்னா I'll get to have 1 space 2 space 3 space 4 space 5 அதுக்கப்புறம் திருப்பி 5 கூட சேர்ந்து 1 2 1 space 2 space 3 space 4 space 5 திருப்பி 5 கூட சேர்த்து அது மாதிரி பிரிண்ட் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ அதனால இந்த பிரிண்ட் மட்டும் விட்டிங்கன்னா அப்படி. இப்போ நான் வந்து எனக்கு 5க்கு அப்புறம் கீழே திருப்பி வரணும். அதுக்கு ஐ எம் டேக்கிங் another print, சும்மா ஒரு நார்மல் print எதுவுமே இல்லாம. then now what happens is like 1 space 2 space 3 space 4 space 5 இப்போ நியூ லைனுக்கு வந்துடும். நியூ லைன்ல பை டிஃபால்ட் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா நியூ லைன் திருப்பி 1 2 3 4 5 ஸ்பேஸோட வரும். ஓகேவா? ஸோ தட்ஸ் தி லாஜிக் பிஹைண்ட் திஸ். ஒரு வாட்டி இதை கொலாப்ல ஒரு வாட்டி ரன் பண்ணிடுறேன். you will get to have a clear idea about. Let's get into the collab. program run பண்ணுவோமா? டைப் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து லென்த்துக்கு போறேன். for j in the range 0, 6 டைரக்டா எழுதிக்கிறேன் 0 போடாம. for I in the range 1, 6 நான் இதுக்கு 1 போட்டுறோன்னு சொல்லி கிளியரா சொல்லியிருந்தேன்ல. ஸோ யா தட் இஸ் த ரீசன். டெலிபரேட்டாக நம்மளுக்கு 1லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணுன்றதுக்காக நான் அது போட்டிருக்கேன். இப்போ அது 0லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும்னா இங்கேயுமே டேரெக்டாக 6 மட்டும் கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, n is equals to ஒரு நெக்ஸ்ட் லைன் பிரிண்ட். ஃபைன், இதுதான் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்ல. now lets me run this program. நம்மளுக்கான 5x6 ப்ரோக்ராம் வந்துருச்சா? இது நீங்கள் வந்து ஹேஸ் அன் ஹோம்ஒர்க். நம்ம இப்போ செஷனில் எடுத்த எல்லா ஃபார் லூப்பும் சரி வைல் லூப்பும் சரி எல்லா எக்ஸாம்பிள்ஸுமே சரி இந்த குவிஸ் வச்சிருந்த எக்ஸாம்பிள்ஸுமே சரி ஐ வில் ரெக்கமெண்ட் யூ டு ப்ளீஸ் கெட் இன் டு பைத்தன் டியூட்டர், ரன் இட் ஒன் பை ஒன். இப்போ நான் செஷன் எடுக்கும் போதுமே ஐ வில் வெரிஃபை எவ்ரி திங் ஒன்ஸ் அண்ட் தென் கம் டு யூ. இப்போ அது மாதிரி தான் வந்து நான் பைத்தன் டியூட்டரில் ஒரு செக்மெண்ட்டாக ரன் பண்ணி தான் உங்ககிட்டவே வருவேன் நான். ஓகேவா? ஸோ தட்ஸ் ஹவு ரிலீஜியஸ் யூ ஹேவ் டு ப்ராக்டிஸ் வித் திங். பர்ஃபெக்ட். ஸோ திஸ் இஸ் தி nested loop for you guys. Okay, great. So with this, whatever the concepts which we have to discuss for today's session has been discussed. Let's get into some quiz. Or rendo mono quiz paklama. Great. So let me or rendo quiz pakla. Okay, so நம்மளுடைய 5th question for you. இதோட output என்ன வரும்னு சொல்லிட்டு நீங்க பாருங்க. We have a continuous statement here. கொஞ்சம் கிளியரா பாருங்க. Okay, you will be able to understand the concept. Or 1 minute மேல எடுத்துக்காதீங்க. Once you get the answer, get to the comment box, put in your answer there. Perfect. I'm moving on to the next question now. இங்க break statement இருக்கு. அங்க continue இருந்தது, இங்க break இருந்தது. So small difference தான். If you have listened to the session carefully, you will be able to answer it very perfectly without any hesitations. Okay va? Answer kadachone, get into the comment box, answer it immediately. Perfect. Okay, great. Okay, so இது வரைக்கும் நம்ம வந்து we have looked into loops, types of loops எல்லாம் பார்த்தாச்சு, examples பார்த்திருக்கோம். This actually gave us lots of ideas and how we should work with respect to loops னு பார்த்திருக்கோம். printing statements எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த specific example, இந்த star example வந்து taught us lots of things with respect to loops. Detailed information regarding loops நம்ம பார்த்திருந்தோம். while and for. whileம் forம் இப்போ it is not something like whileனா நம்ம while மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும். for கூட நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். it is something like which one you are wrong upon. ஓகேவா? எனக்கு while strength அதனால நான் எப்பவுமே whileலயே போவேன். அதுக்காக whileலயே எப்பவுமே போகக்கூடாது. you have to have an idea about for also. There are certain tricky situations where you can use for than while. ஓகேவா? ஸோ அதனால practice makes a man perfect. Not only a man, practice makes everyone perfect. ஸோ அதனால I have a series of assignments for you. ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 to 8 questions I have for you. ஆக்சுவலா என்னோட பிளான் என்னன்னா, நான் உங்களுக்கு இதை எப்படி பிரேக் டவுன் பண்றது, எப்படி ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு வந்ததுன்னா இல்ல ஒரு சினாரியோ புட் ஃபோர்த் பண்ணாங்கன்னா எப்படி நீங்க அதை ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த தான் வந்து நான் உங்களுக்கு டீச் பண்ணணும்னு நினைச்சேன் with respect to loops சீரீஸ்ல. பட் நான் அப்படி பண்ணனா இட் வில் பி லைக் ஒன் வே, ஒரு டைரக்ஷன் ப்ராசஸா மாறிடும். எனக்கு அது கொஞ்சம் உடன்பாடு இல்லை. ஸோ அதனால நான் என்ன செய்யறேன் அப்படின்னா, ஐ ஹாவ் தி சீரீஸ் ஆஃப் திங்ஸ் ஃபார் யூ. 7 to 8 questions. Do go through this. Okay, இது வரைக்கும் இருக்கிற நாலேஜை வச்சு try to solve these questions. Easy தான், simple தான், பட் கொஞ்சம் நீங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். உட்காந்து இது புரிஞ்சு படிச்சுக்கணும். First, for an example, let's take this first question itself. Okay, the first question இங்க என்ன கேக்குது, it is asking you to write a program to check the given number is prime number or not அப்படின்னு
it is asking us to check. கரெக்டா? ஸோ அதுக்கு நம்ம லாஜிக் என்ன, ப்ரைம் நம்பர்னா என்ன, எப்படி அதை நம்ம கொண்டு வர முடியும், வாட் எவர் தி இன்ஃபர்மேஷன் விச் வி ஹேவ் வித் அஸ். நம்ம இது வரைக்கும் குட்டி குட்டியா நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பார்த்துருப்போம்ல, மாடுலோ டிவிஷன், ஃப்ளோர் டிவிஷன், இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம்ல. ஸோ இதெல்லாம் வச்சு ஹவு யூ கேன் அச்சீவ் ப்ரைம் நம்பர், இதெல்லாம் ஹிண்ட் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறது. ஓகேவா? ஹவு கேன் வி அச்சீவ் திஸ், அதெல்லாம் நீங்க யோசிங்க. ட்ரிக்கியா கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நீங்க இதை புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் ஹேண்ட்லிங் அ சினாரியோ பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் இன் அன் இன்டர்வியூ வில் பி பர்ஃபெக்ட். ஓகேவா? ஸ்பெசிஃபிக்கா நீங்க ஒரு மேன் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ் எல்லாம் போகணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு go through these kind of questions. இது simplest questions. நம்ம டிஎஸ்ஏ படிக்கும்போது இன்னும் தலையே சுத்துற அளவுக்கு இருக்கும். அதனால தான் நான் வந்து இஃப் அட் ஆல் சே ஃபார் an எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு நான் இது இப்பவே கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி கொஞ்சம் டஃப். ஈஸியா இருக்கும் புரிஞ்சு, ஓ இது புரியுதே, சிம்பிளா தானே இருக்கு. ஏன்னா நான் எனக்கு அப்படிதான் இருந்தது. அதனால நான் உங்களுக்கு அது கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணக்கூடாதுன்றதுனால மேக்கிங் இட் லிட்டில் மோர் ஈஸியர் டு யூ ஆர் மேபி லிட்டில் மோர் டஃபர் டு யூ. ஸ்பெண்ட் டைம் உட்காந்து ஒரு 3 to 4 ஸ்டெப்னு சொல்ல மாட்டேன், இது ஒரு மெத்தட் மாதிரி. 3 to 4 இது சால்வ் பண்ணா இது சால்வ் பண்ணா இது சால்வ் பண்ணா நமக்கு ஆன்சர் வரும். ஸோ அதை ட்ரை பண்ணுங்க. யூ வில் பி ஏபிள் டு பி இன் த பேஜ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் இதுல பண்ண முடியல, சீரீஸ் அவுட் பண்ண முடியல அப்படின்னா ஐ லாஸ்க் யூ டு டூ ஒன் திங். ப்ரைம் நம்பரை பிளைண்டா நீங்க போயிட்டு ChatGPT போயிட்டு please help me to write a program to identify whether the given number is a prime or not அப்படி நீங்க போட்டுட்டு ChatGPT நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா it will give you lots of ways, like ஒரு 4 to 5 ways to write the program. அதில் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் எடுத்துக்கோங்க, the basic of the basic program. அதில் வந்து உங்களுக்கு இது வரைக்கும் நம்ம எடுத்திருக்கிறதுல வச்சு லூப்ஸை வச்சோ இந்த டிவிஷன்ஸ் அண்ட் மாடுலோ டிவிஷன்ஸ் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் வச்சோ இட் வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ. ஓகே, அது நீங்க ஃபர்தரா கேன் யூ எக்ஸ்பிளைன் மீ அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிட் பை பிட் ஒரு ஸ்டெப்பா அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் யூ ஹவ் டு லேர்ன். ஓகேவா? நான் படிக்கும்போது இது இப்படி கிடையாது. நான் ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல கிளாஸ்க்கு நோட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் போகும்போது இட் இஸ் வாவ், இது எனக்கு இப்போ இருந்ததுன்னா நான் இன்னும் ஐ குட் ஹவ் லைக் இன்னும் நல்லா எக்ஸல் பண்ணிக்கலாமேன்ற மாதிரி தான் எனக்கு ஒரு தாட் ப்ராசஸாக இருந்தது. ஸோ டூ தட், இட் வில் பி ஈஸி. நீங்க இதை சால்வ் பண்ண முடியுது வித்வுட் எனி ஹெல்ப்னா வண்டர்ஃபுல். இல்ல கொஞ்சம் ஹெல்ப் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ChatGPT இதை பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம்ல இருந்து நீங்களா அந்த ChatGPT ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணிச்சு அதை ஃபிக்ஸ் அவுட் பண்றதுக்கு, அடுத்த ப்ரோக்ராம்ல இருந்து நீங்க அதை வந்து யூ ட்ரை. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் பாருங்க. இங்க என்ன கேக்குதுன்னா பிரிண்ட் அ டிஜிட் ஆஃப் எ நம்பர் 4858 இன் ரிவர்ஸ் ஆர்டர். அதாவது நீங்க ஒரு 4858 ஒரு நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த நம்பரை ரிவர்ஸ் அவுட் பண்றதுக்கு என்ன ஆப்ஷன் பிரிண்ட் பண்ண சொல்லுது. இது என்ன சொல்லுவாங்க, பாலிண்ட்ரோம் நம்பர்ஸ் சொல்லுவாங்களா, மலையாளம் இதெல்லாம் ரிவர்ஸ் பண்ணாலும் அதே நம்பர் வரும், அது மாதிரி. ஓகேவா? ஸோ ஒரு நம்பர் கொடுத்தோன்னா அந்த நம்பரை ரிவர்ஸ் அவுட் பண்ணணும். ஸோ இதுக்கு டெக்னிக்ஸ் இருக்கு, ட்ரிக்ஸ் இருக்கு. ட்ரை அப்சர்விங் தட். Same thing, modulo divisions, floor division, and multiplication. This will help you to get to the conclusion or an idea to fix this way or to fix this reversible numbers. Okay, so that is the ask here. Then இது என்ன கேக்குது, இது வந்து print sum of digits of n. ஓகே, இப்போ நீங்க ஒரு நம்பர் n கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு say for an example n வந்து is equals to 143, the number which I like the most. இதை நீங்க வந்து சம் அப் பண்ணி காட்டணும். 1 + 4 + 3 which is 8. ஓகேவா? ஸோ இந்த இதுவை வந்து எப்படி பண்றது அப்படின்றத வந்து ஃபிக்ஸ் அவுட் பண்ண சின்ன சின்ன டெக்னிக் தான். இதை நீங்க ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு அந்த டெக்னிக் கிடைச்சிச்சுன்னா நீங்க லூப்ல போட்டு அதை நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, லூப் வந்து ஈஸி ஆயிடும் உங்களுக்கு. டெக்னிக் தான் உங்களுக்கு தெரியணும் அது எப்படி பண்றது அப்படின்னு. ஓகேவா? இது என்னன்னு பார்ப்போமா? ஸோ திஸ் இஸ் லைக் add a given digit to the back of a given number. ஓகேவா? இங்க ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஒரு நம்பர் given number is n. நீங்க ஒரு நம்பர் கொடுக்குறோம், சேம் 143 வச்சுக்கோ. ஓகே, and then add a digit to the back of the number. So இதுதான் நம்பர் n. இந்த n-க்கு வந்து பேக்ல வந்து ஒரு நம்பர் ஆட் பண்ணணும். அதை நான் d எடுத்துக்கிறேன். அது வந்து 6 இருந்ததுன்னா which will be 1 4 3 6 இது மாதிரி வரணும் அவுட்புட். இதுவுமே ஒரு சின்ன ஸ்மால் டெக்னிக் தான். அது புரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களால ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். சேம் திங் தான், மாடுலோ டிவிஷன், ஃப்ளோர் டிவிஷன், மல்டிப்ளிகேஷன்ஸ் தான் இதுக்கு அந்த ஃபிக்ஸ் ஆன இஷ்யூ இது. ஸோ இங்கேயே கிவன் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். n should be greater than 0, d can be less than 0, equal to 0 or less than equal to 9. ஓகேவா? ஸோ டபுள் டிஜிட்ல போடாம சிங்கிள் டிஜிட்ல போட்டு இந்த ப்ரோக்ராம் இதை ட்ரை பண்ணுங்க. இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு டூ அ சிங்கிள் டிஜிட் தென் வெல் அண்ட் குட். Try exploring double digit also. That is one of the best way to learn things. Single digit easily observe பண்ணிடலாம். டபுள் டிஜிட் எப்படி போகுது அப்படின்றத வந்து நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. If you are able to achieve with whatever we have learned till now, வண்டர்ஃபுல். பண்ணலாம், பண்ண முடியாதுன்னுலாம் கிடையாது. ஒரு சின்ன ட்வீக் பண்ணி கொண்டு வரணும். பட் அதுக்கு ஆல்டர்னேட் வெரி பெஸ்ட் ஆப்ஷன் ஒரு லைன் கோட்லயே எழுதிடலாம். அது நம்ம ஃபர்தரா படிக்க போவோம் அதெல்லாம். பட் இப்போதைக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். ஓகே,
then find the reverse of a given number. ஓகேவா? ஸோ இங்க ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் என்னது, நம்பர் நம்ம கொடுத்துட்டோம், அதை ரிவர்ஸ் அவுட் பண்ண போறோம். இது என்னதுன்னா நம்ம ஒரு நம்பர் கொடுத்து அதை ரிவர்ஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? ரன் டைம்ல நம்பர் வாங்கி அதை ரிவர்ஸ் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் டெக்னிக் என்னவோ அதே தான் இதுக்கும் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போறோம். பட் என்ன மட்டும் நம்ம வாங்க போறோம். ஓகேவா? கிரேட். தென் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின், இது பேட்டர்ன் லூப்ல நம்ம பார்த்துருப்போம் ஆல்ரெடி. ஓகேவா? நம்ம மேல இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் தான், சிமிலர் திங் தான். 2 ஃபார் லூப்ஸ், இது 3 ஃபார் லூப்ஸ் போட்டு எடுத்தோம்ல, இந்த ரிவர்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ்ல போட்டு எடுத்திருக்கோம் 3x3ல. அதே மெத்தட் தான் இங்க 5x5க்கு இது. ஸோ சேம் திங். பட் அங்க என்னன்னா நம்ம ஃபார் லூப்குள்ள ஃபார் லூப் போட்டிருந்தோம், விச் இஸ் I J cross I எடுத்திருந்தோம். கரெக்டா? நம்ம எக்ஸாம்பிள்ல நீங்க அது பண்ணாம what I do is try to do it in only one loop. Try this with only one loop. ஒரு லூப் வச்சு இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். எப்படி பண்றதுன்னு பாருங்க. சிம்பிள் தான். சேம் ஃபீச்சர் தான். ஒரு மல்டிப்ளிகேஷன் மட்டும் ஆட் ஆகும் எக்ஸ்ட்ராவா. இந்த ஜே லூப்லயே, ஒரே லூப்லயே அந்த ஒரு மல்டிப்ளிகேஷன் மட்டும் எக்ஸ்ட்ராவா ஆட் ஆகும். நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ பண்ணுங்க. ஓகே, let's move on to the next one. இதுவுமே சேம் கான்செப்ட். ரெண்டு லூப் எடுக்காதீங்க, சிங்கிள் லூப்ல பண்ணுங்க. ட்ரை வித் சிங்கிள் லூப். ஓகே, இதுவுமே அதே தான். கொஞ்சம் ட்ரிக்கி. இது ஈஸியா பண்ணிடலாம். இதுவுமே ஈஸி தான், பட் கொஞ்சம் ட்ரிக்கி. இதுல நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது வந்து, இங்க நீங்க ஸ்டார்ஸ புரிஞ்சுக்கணும். ஸ்டார்ஸ் இங்க ஸ்டார்ஸ் கிடையாது, இங்க ஒயிட் ஸ்பேஸ புரிஞ்சுக்கணும். சின்ன சேஞ்ச் தான். ஓகேவா? இங்க நம்ம எண்ட்ல வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுப்போம்ல, இங்க எண்ட்ல வந்து ஸ்பேஸ்க்கு பதிலா ஸ்டார் கொடுக்கணும். மற்றபடி இங்க ஸ்பேஸ் கொடுத்துக்கோங்க. சின்ன ரிவர்ஸ் ஆர்டர் மெத்தட் தான் இது. ஓகேவா? ஸோ சேம் திங். நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது என்னதுன்னா, இதுல ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் கண்ணு மூடிட்டு பிரைம் நம்பரை வந்து ஐடென்டிஃபை, பிரைம் நம்பர், நான் பிரைம் நம்பர், ஆட் நம்பர் ஆர் ஈவன் நம்பர். இதை வந்து சரி நீங்க ஆட் நம்பர், ஈவன் நம்பர் எடுத்துக்கோங்க. அதை வந்து நீங்க ChatGPT போயிட்டு ஹெல்ப் கேளுங்க to write a program for you. அதையே திருப்பி ஃபர்தரா can you explain it step by step ன்னு கேட்டீங்கன்னா அது இன்னும் அழகா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்னா இது எப்படி தெரியுமா ஆயிடும், தாலாட்டு மாதிரி ஆயிடும். ஆல்ரெடி we have went through like 2 hours ஒரு செஷன் எடுத்தாச்சு. அதுக்கப்புறமா நான் இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் போயிட்டேன் அப்படின்னா ஒரே தூக்கம் வந்துடும். எனக்கு வந்தது. ஸோ அதனால நான் உங்களுக்கு சொல்ற ஒரே ஒரு விஷயம் என்னதுன்னா, 2 hours முடிங்க, டேக் அ பிரேக், டீ குடிங்க, காஃபி குடிங்க, அடுத்த நாள் திருப்பி வாங்க, அடுத்த நாள் பண்ணுங்க. தட்ஸ் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன பொறுத்த வரைக்கும். போயிட்டு ChatGPTல ஓபன் பண்ணி நிறையலாம் பண்ணாதீங்க. இந்த 7 to 8 questions போதும். This itself will fix you or give you அந்த தைரியம், தன்னம்பிக்கை கிடைக்கும். ஓகே, நம்மளால ப்ரோக்ராம் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அப்படின்றது. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட்லயே ஐயோ எனக்கு ஒன்றும் புரியலையேலாம் கஷ்டப்படாதீங்க. ட்ரை. இது தாண்டியுமே உங்களுக்கு இல்ல எனக்கு ஒருத்தர் சொன்னா பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, go to the comment box, கமெண்ட் பண்ணுங்க. அங்க I'll be open and ready enough for you to give you a wonderful breakdown how to solve the programs. இல்ல ஏதாவது ஒரு ரேண்டம் ப்ரோக்ராம் எடுத்து நான் உங்களுக்கு சால்வ் பண்றேன். ஸோ தட் அடுத்த ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் நீங்களா உங்களால ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஓகேவா? பர்ஃபெக்ட். லெட்ஸ் ட்ரை டூயிங் தட். வண்டர்ஃபுல். வித் தட் செட், we are done with our 3rd days of session. Let's come back to the 4th day of the session, which is going to be a wonderful programming session. இது வரைக்குமே நம்ம ரோட கொஞ்சம் கொஞ்சமா தார் ஊத்தி பில்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸ்டே கனெக்டட், ஸ்டே டியூன்ட். ரோட நல்லா ஸ்ட்ராங்கா போட்டுருவோம். நம்ம பொலிட்டிஷியன்ஸ் மாதிரி போடாம நம்மளுக்காக நம்ம போடுற ரோடு இது. கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா போட்டு நல்லா வண்டி அதுல ஓட்டுவோம். ஒரு 10 வருஷமாச்சு அதுல போட்டு தேய்னு தேய்க்கலாம் நம்ம. சரியா? So just for fun. With that said, before wrapping up the session, let's just quickly go through what is that we have done today. A quick recap. We have started with the recap for last week's session, correct? So that was the thing. We have done with the last week's sessions quick recap. அதுக்கப்புறமா இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்ன்ற ஒரு clear introduction. We have set an agenda and we started with the session. We completely looked in detail about while loop. We have also did a print number of 1 to n or a program pathirundom with while loop. We understood what is break, what is continue, how can we use break and continue statements as per our requirement. We have also went through range functions. How can we use range function and what is iterable and iterators. With all these range functions, iterable and iterators, we have looked how we can use for loop when we compare it with while loop. What are the changes and how can we exactly use for loop and while loop in general we have looked in. We have also understood about variable naming. We have understood the same break and continue in the for loop segments. We understood what is pass statement and we have went through the nested loop concept. And apart from this, we have also jotted down how should we look a programming statement, some programming concepts of star, matrix,
3x3, 5x5. We have looked in detail about it. Okay, I have also given you a 5 to 8 question as an assessment. Please அதை கொஞ்சம் ரிலீஜியஸா பண்ணுங்க, கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கு இந்த வீக்கெண்ட்ஸ் 2 days நம்ம கேப் கொடுக்குறோம்ல, Saturday and Sunday, sit, work on this programming concepts that will help you to get into the interview process more better. With that, we have completed the iteration module. Let's come back next week. So the next class is all about functions. Before you coming back to next class, I could recommend you to please completely understand about iteration, because functions are little dependent towards iterations. ப்ரோக்ராம்ஸை நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணல, நான் வீக்கெண்டில் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஐட்ரேஷன் கான்செப்ட்ஸை புரிஞ்சுக்கோங்க, தென் கம் டு ஃபங்க்ஷன் ஸ்டேட், பிகாஸ் தட் இஸ் அ லிட்டில் டிபெண்டன்ட் ஆன் ஐட்ரேஷன். நாட் கம்ப்ளீட்லி, பட் இட்ஸ் லிட்டில் dependent on iteration. Do enjoy your learning process. I hope you have enjoyed your learning process. Also, you have to put some more efforts to enjoy some more towards learning, and to come back by next week, we'll be able to understand functions in detail. With that said, have a great day and enjoy your day, guys. Bye-bye.